Fala aí, meu povo lindo da internet. Você está nos assistindo ao vivo. Meu microfone está desligado, faz parte do ao vivo. Essas coisas acontecem mesmo no ao vivo. Nosso microfone está totalmente desligado. Agora sim! Fala, meu povo lindo da internet. Você que está em casa, agora está nos assistindo pela primeira vez ao vivo. Posso ouvir aqui da produção uma salva de palmas para isso ou não? Seja muito bem-vindo ao podcast Sem Filtro. Eu estou aqui com meu amigo Isaías. Que prazer, brother.
Que prazer, primeira live ao vivo. E nós estaremos com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o gigante, o Big Monster, CEDRIC MCMILLAN. Aê! Hello, man. Nice to meet you. CEDRIC, it's very nice to have you here in our country, in this podcasting without filter, and feel very comfortable here tonight, okay? To be yourself, to talk whatever you want. We are here to just have fun, okay? Okay. Let's go. Cara, que privilégio receber o CEDRIC aqui no nosso podcast. E eu vou explicar para você em casa, tá, o que vai acontecer aqui nesse podcast, tá? Nosso amigo Isaías, ele tem um inglês fluente, é um cara que domina a língua, então ele vai estar aqui comigo traduzindo e levando esse conteúdo informativo de entretenimento para dentro da sua casa, tá bom? Se você tiver pergunta aí, pode mandar para a gente na live, estamos ao vivo. Então, vamos começar perguntando para o Sérgio como que que ele está achando aqui, primeiro desse ambiente aqui, né, do Boteco do Gordo. CEDRIC, we are here at this night, okay, in the Boteco do Gordo. It's the Fat Man Bar, okay? What are you feeling about to be here at this place, for example? Well, first, I thought we were just coming here to eat, and then we were going somewhere else for the podcast. But when I came in the door and I seen all this equipment, I realized that they must have shut down the restaurant for this, you know. But it showed me that the people here at the restaurant support what we're trying to do. And so that made it, you know, very special. The food was... no, you didn't make me feel special. The restaurant made me feel special. The food was really, really good. And so, yeah, I enjoyed that. I went to the bathroom for about 30 minutes. 30 minutes, after that. So I'm feeling as fresh as I can to be at 9 p.m. Very good, very good. Well, Vamos lá. Precisa traduzir? Traduz, porque... Sim, é importante a gente falar que... Eu entendi 50% para você que não está entendendo. Mas o CEDRIC chegou aqui, né, e ele percebeu de cara que era um lugar muito especial, que estava fechado para nós esta noite. Sim. Então ele foi muito bem recebido aqui. A comida disse que era maravilhosa. E disse que ele foi muito bem recebido pelo pessoal do restaurante, não por você. Não Deixou por mim, isso bem cara. claro. A gente já tem... E que ele, apreciou a comida. Ele foi no banheiro, ficou aproximadamente uns 30 minutos lá. 30 minutos. Mas que ele está feliz de estar aqui, que vamos seguir em frente. Não, que bacana. É porque quando eu conheci ele, eu fui dar um aperto de mão nele. Pega na minha mão aqui. Okay. Aí eu achei que ele fosse apertar muito a minha mão. Aí eu sou homem, né, brother? Eu segurei assim, só que ele tem uma lesão na mão. Aí ele falou, cara, que esse cara tá achando, cara? Ele tá me amassando aqui. He's talking about the first time that Yeah, I know. you have a injury in your hand. So he did the same thing, too. Okay. At his gym. When I first arrived, we went to his gym. Hello, Cedric. And Hello, Cedric. Yeah, I'm Smack. I'm sorry. Yeah. All of us in Brazil, we are very affectionate to Yeah, people. yeah, you know yeah, that. yeah. We I want to understand. hug, to give your hands, and Yeah, a yeah. lot of emotions. You Yeah, know? it happens on a daily basis. Every day, Yeah. somebody, because they don't know. You know, it's normal handshake. So, you know, every time. You have to I'm leave sorry, your man. left Don't hand. me sorry. Leave the left hand, everything's fine. Mas, ó, eu quero começar já dando um presente mais do que especial para ele, pra gente selar a paz aqui. Okay. Pra gente selar a paz entre eu e ele aqui. He wants to give you a gift to seal the peace between you and him. É um presente muito importante It's para a mim. very important gift for him Mudou a minha vida that changed his life. Okay. e hoje faz toda a diferença. É o meu presente mais precioso. And today makes all the difference in his life. Okay. So it's É isso. Eu não his sei se most ele- precious gift for you. Não está nova porque eu uso, é de uso meu, é o presente mais importante que eu tenho, que é uma Bíblia It's a em Bible. português. It's a Portuguese Bible. É. He is the Bible that he used every time, every day. So Really? he's giving you the. Yesterday you got a cross, no? Yes. A very important cross for Yeah. you. I noticed in
Instagram. Yeah. Ele já tinha uma Bíblia em português ou não? No. Não, é a primeira? It's the first, your first Bible in Portuguese, exactly? Yeah. You know, I have a goal to learn Portuguese, so Ok. Olha, Tem this will be objetivo de falar some português. motivation. Yeah. Yeah. que So bacana, great, cara. great. Selamos a paz. Now it's the peace No, between no. you. No, No, not you yet. can't give me. Tá bom. No, it don't work like that. Yeah, very good. O Cedric falou que não funciona muito bem assim. Não, tudo bem, cara. Só dei pra ele o presente mais importante que eu ganhei na minha vida e que mudou toda a minha vida. Esse presente tá batida, ó. A Bíblia tá batida aí. Eu ganhei do meu amigo Lui, essa Bíblia que fez a diferença. E hoje eu tô passando pra ele. E é isso, cara. Vamos lá, a gente está aqui no Boteco do Gordo. Eu vou fazer alguns jabás aqui. Okay. Eu quero falar do Boteco do Gordo. O GC, o GC vai passar aí. Pergunta se ele gostou da comida do Gordo. Ele já disse que ele amou Já a disse, comida né? do Gordo, disse que era muito boa a comida. Nós tínhamos um roteiro aqui de trazer algumas comidas de boteco mesmo para ele. Um bolinho de carne seca, uma mandioquinha frita. Mas aí a gente soube que ele está em dieta, o negócio dele está só no arroz e frango, e aí a gente abortou a situação. Sim, é muito importante a gente entender que o Cedric é um atleta profissional do mais alto nível. Sim. Né? E como todo atleta profissional de alto nível, ele está sempre privando-se de certos presentinhos ou privilégios para que ele possa manter-se no caminho do objetivo principal dele. Ok. Bom, estamos aqui no Boteco do Gordo, Rua Araritaguaba, número 913, aqui na Vila Maria. Para você, ó, olha o GCzinho passando aí, olha que legal, ó, Boteco do Gordo. Se você está pensando em comer a melhor feijoada da Zona Norte, vem aqui na quarta-feira, vem aqui no sábado, que você, olha, vai degustar da melhor feijoada da Zona Norte, tá bom? Boteco do Gordo, Rua Araritaguaba, número 913, para você. E eu não posso deixar de falar da nossa Black Skull, né, cara, que nos apoia, e agora tem um produto novo. Pega para mim, por favor, o Bunny Crusher. Bunny Crusher. Olha só, vamos subir as caveirinhas aí, produto totalmente novo. Um sabor incrível, cara, incrível. E, cara, você quer falar? Quer dar o privilégio de falar do Bunny Crusher? Pode, olha aí, ó, cara, que privilégio. Este produto, na verdade, a gente não tem o que falar, tem que fazer vocês experimentarem. Laranja ele fala por com si só. pimenta. Incrível, foi o sucesso agora da feira, né, do Mr. Olímpia. A galera parava lá na degustação, cara, e queria tomar toda hora como se fosse refrigerante. O pessoal maluco, porque gostou muito do sabor. Sim, e porque a pimenta entra no primeiro momento, né? Ela já mexe com todos os sentidos de cara. E, obviamente, é o fato do despertar, né? Sim. Porque o Bunny Crusher, ele trabalha com os neurotransmissores, né? Que são a resposta imediata do nosso cérebro para os nossos músculos e para a nossa concentração. Então, além de ele te trazer uma estamina para o exercício, ele melhora muito o teu foco, a tua atenção. Exatamente. Entendeu? Melhorando muito a sua coordenação. Então, ele traz todo esse resultado específico para qualquer ser humano, não necessariamente para um atleta. Olha ele aí, ó. melhora muito essa parte neurotransmissora. Gente, depois dessa propaganda aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar ele no kit, que eu vou mandar para vocês aí, totalmente, ó, na faixa, um kit Black Skull com camiseta, Whey Protein e também um Bunny Crush. Olha só que legal. Vamos subir as caveirinhas, porque tem uma galera que está nos acompanhando desde a primeira feira, desde o IFBB, cara. É mesmo, é uma galera muito fiel e que ama o Cedric e que, ficou muito feliz quando nós anunciamos ele como novo atleta da Black Skull. We are talking, Cedric, about the Black Skull and that you are the new athlete, the international one, and we are showing some products, okay? Yeah, I understand. Yeah, very good, my friend. Inclusive, o Cedric é o garoto propaganda. Você acha que dá resultado? Não, o tamanho da criança. You are the man behind the Bunny Crusher. Quero falar também dos nossos amigos, do Tatuá Praia, que está aí na sua tela também. Eu acho que vai passar um GCzinho do Tatuá Praia. Tatuá Praia, você está pensando em fazer seu esporte funcional, esporte de areia, futevôlei, vôlei de areia. Eu falo futevôlei, eu olho para a cara do Marcelo Bella, eu já começo a rir quando eu falo do futevôlei. É o melhor lugar de São Paulo, uma das melhores quadras do Brasil, ali no Tatuapé. Então, ó, vôlei de praia, futevôlei, né? Funcional, beach tênis, que está na moda agora, o beach tênis. A galera está procurando bastante o beach tênis. Está pensando em fazer sua aula? Vai lá, o endereço está passando na sua tela aí daqui a pouquinho, tá bom?
E ó, só para acabar o nosso jabá, nós daqui do Bola de Neve, nós apoiamos um instituto chamado Instituto Forte, que faz um lindo trabalho com moradores de rua, né, recuperando essas pessoas para a sociedade. Não sei se o vídeo está pronto aí, está na tela. Vamos soltar meu amigo Marcinho. Meu pastor, solta aí. Eu sou o pastor Márcio do Bola de Neve de Guarulhos e hoje eu quero te apresentar o Instituto Forte, que está completando 7 anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias crianças em processo de adoção, e o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de 1000 amigos e a gente quer te chamar para fazer parte desse projeto. Com apenas R$15 por mês, você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo. Muito, muito obrigado, Marcinho, por esse recado aí. Ó, gente, vamos ajudar o Instituto Forte, que é um excelente instituto. Vamos começar a nossa brincadeira aqui com o CEDRIC. Vamos lá, a gente sabe que ele tem um projeto. Nós vamos falar sobre muitas coisas aqui nessa live, mas vamos falar primeiro do projeto, o que me chamou muita atenção. Nós vamos começar hoje de trás para frente. Ao invés de eu começar falando da família dele, da esposa e dos filhos, eu quero saber, como que esse gigante idealizou e começou a trabalhar com essas crianças? Bom, primeiramente eu queria dizer, né, que o CEDRIC, além de ele ser hoje, tem um atleta que representa a Black Skull internacionalmente, ele faz parte de algo muito importante para nós, certo, que é o Black Skull Motoclube. Ele Nós faz, temos ele faz parte ele também, faz ganhou parte. um colete, né? Ele foi escudado Isso. e agora ele faz parte como um membro do nosso motoclube. O nosso motoclube ele tem a principal intenção, entendeu? De fazer um trabalho filantrópico, levando muito amor, acolhimento e recursos para idosos, crianças e mais projetos sociais que a gente possa ter. Né? Olha que legal. E como isso, cara, a gente sabe que o CEDRIC ele tem também já essa pegada, entendeu? Por si só, você vê como a vida coloca a gente, as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, com relação ao trabalho que ele faz com as crianças. É isso que eu vou perguntar então para ele agora. Tem tudo a ver, né? Que ótimo isso. Só uma perguntinha. Ele andou de moto aqui? Não, ele não conseguiu andar de moto porque, na verdade, todos nós temos Harley Davidsons. E eu precisava ter providenciado para ele uma Hayabusa. Então, na próxima vez que ele vier, it's going to be a Hayabusa waiting for you, okay? I promise that. Okay. Okay. Então, Cedric, you are now a member of Black School family and a member of the Black School MC, that's Motor Club, you know? And we have the intention to do the things as you do with the kids in your country. Could you please talk a little about your program with the kids? Yeah. Before I answer your question, if you could please translate for me, because I want to say thank you to a few people because I hope they're watching. Ok. All weekend. Okay, go ahead. Just a moment. Yeah. O Cedric, antes dele falar sobre o projeto social dele, ele gostaria porque tem algumas pessoas muito importantes para ele que estão assistindo a live. Nossa, que top. Então, ele quer agradecer especificamente algumas pessoas. Okay. Before I even arrived to Sao Paulo, all of a sudden I get my name is tagged. What is this on Instagram? People that I don't know that are posting pictures of me, right? Cedric is coming to Sao Paulo. Okay, this must be the athletes, that work for Black Skull. It's normal. But when I arrived, when I went to the booth, the athletes for Black Skull, the athletes that have built this team long before me, pros come and go. These guys build something special, and they welcomed me. It was a warm welcome. I'm the stranger, right? But they say, they allowed me and trusted me to represent the company, to represent
the part of the company that they built. You want to translate that first? Yeah. Ok. Mesmo antes do Cedric vir para São Paulo, tá, ele já começou a receber muitas saudações com fotos deles de atletas que pertenciam já à Black Skull. E aí, quando ele chegou aqui, entendeu? Esses atletas receberam ele de uma forma tão calorosa, tão amorosa, entendeu? De uma empresa que ele era um estranho agora, mas que ele se sentiu tão parte, né, de uma empresa que estes caras, entendeu? Esses atletas que pertencem a um time da Black Skull construíram. Né? Então ele se sentiu muito acolhido, ele se sentiu muito feliz, muito valorizado de pertencer a este time. Please, continue. Okay. Yeah, working at a booth, you know, at an expo for many hours, it can become very difficult for me, physically, emotionally, mentally as well. I have, you know, anxiety issues and stuff, and so when I'm at this booth and, you know, first of all, I arrive hours after all of these other athletes. They're there working, taking care of all of these fans at the expo long before I arrive. And when I arrive, they welcome me and here, Cedric, come, you know? And so now I'm here and the fans, and they step back, and now they are supporting me. They're protecting me. They're making sure I'm okay. Sometimes they help make photos. You know, when I need to go, you know, walk through the crowd, they help. They organize the lines, everything. And it is something that I wanted to make sure to discuss as my way of saying thank you to them. So you can go ahead. Quando ele chegou, gratidão total, né, cara? Total gratidão. Total It's gratidão. a total sense of gratitude. Gratitude. Ele chegou no stand, né? E ele ficou, entendeu, um período no stand muito menor do que todos os nossos atletas estavam. E esses caras estavam lá desde cedo, recebendo o público, trabalhando intensamente, né? E toda a equipe, não só os atletas, mas toda a equipe também. E aí o Cedric, ele foi acolhido, cara. Entendeu? Então esses caras deixaram o espaço que era deles, vamos dizer assim, onde eles eram, entendeu, a principal atração, para suportar o Cedric, para ajudar o Cedric, para ver se ele estava bem, entendeu? E deixar ele muito à vontade. Então ele faz questão de, neste momento, na live, agradecer, entendeu, do fundo do coração dele, todos esses atletas, entendeu? E todas as pessoas que deram esse suporte para ele. Porque ele mesmo afirmou que ele tem uma certa dificuldade com relação a eventos, porque ele tem um pouco de ansiedade. Para ele é difícil, nas saúdes que nós falamos ontem, na saúde mental, na saúde física. Aula, né, cara? Então ele sentiu esse peso e, ao mesmo tempo, esse peso acabou ficando mais leve a partir do momento que ele sentiu esse suporte todo. E esse calor também, né? Então, para você que está nos assistindo em casa, olha só, a gente está aqui com um gigante de 150 quilos aqui, cara. Entrar entre os 5 maiores fisiculturistas do mundo, sabe? Um cara que tem um coração gigante, começou aqui a agradecer todo mundo. E ele falando, traduz depois isso, ele falando dessa forma, com essa gratidão, nós temos a certeza de que foi uma escolha mais do que assertiva ele na Black School. Mais uma vez, Marcelo Bella tirou da cartola e trouxe esse atleta para fazer parte do nosso time, porque isso que ele está falando, colocando para fora, tem tudo a ver com a gente. Rodolfo says that this meaning of gratitude that you have show us that you are the right choice for Black Skull. You know, to me, it has to be recognized because it often never does. At every company that has athletes, you have some pro athletes and some amateur athletes, or some local athletes. And when the pro comes, everybody else takes a back seat. And, you know, I even talked to Marcelo about a few things. I want to make sure, put me in the back seat. They deserve to be in the front seat because they created this. There were times at the booth where
my feet hurt, my legs hurt. And I look at these ladies and these men that have been there hours before me, and they still have a smile, and they're still just so happy to be there, right? Just to be there. And it gave me my motivation where, fuck, I need a break. But if they are still here and they can keep doing it, then I can keep doing it too. Yeah. Because our job is to give these fans a good experience when they come to the Black Skull booth. So I don't even know if they realize if these athletes realize how much I was focused on them, but they were the center of my motivation while I was at the booth. There were times where I was like, I'm not gonna stop until they stop. But fuck, I couldn't last as long as them. They so much stronger than me, so much more endurance than I have. Listen, even down to the staff that worked at the booth, whether they build the booth or they doing the music or they're selling the products and things like that, they all were there for me. Yeah, exactly. And you're sure. The security, at times where I felt like I couldn't walk, here they are helping me down, helping me move, until I can gain my composure. We have a line. There's a very long line. I can't take a break right now until we get this line down, And the boss said the guys will take care of the people. Go take a break, Mm-hmm. And when I had to step down, they immediately came up and they continued my work, and that made me feel like, okay, so they are willing to help me do what I'm supposed to be doing. They're helping me do what I'm supposed to be doing because I need a break, and they're ready, like, I got it. Go. You know what I mean? And so that needs to be recognized. The ladies that were there smiling, a lot of times they would, want to take funny pictures with me and stuff like this. You're like this, partner. But this kept me feeling good. The men were motivating me. They're so big and, muscular, and the staff that was at the booth was so supportive. I really can't explain it. I just want to make sure that all of those people get recognized and make sure that they know that I really appreciate them. Uma coisa muito importante que o Cedric, eu vou só traduzir, sim, pode traduzir overview, porque... mas assim, os pontos mais importantes do que ele falou foi o seguinte: primeiro, entendeu? É muito comum um atleta profissional, quando ele chega nas outras empresas, entendeu? Que outros atletas saiam, né, de cena para que ele possa entrar, tá? Mas os caras saem de cena, eles não permanecem ali dando todo o suporte que ele recebeu. Então ele faz muita questão hoje de agradecer, tá, pela experiência que ele teve na primeira feira num stand da Black Skull, de todas as meninas, os rapazes, seja o pessoal todo da segurança, do som, que montou o stand, que desmontou o stand, que estava nos brindes, porque ele sentiu que todos estavam ali por ele e também para ele, para ajudá-lo, para suportar. E que muitas vezes foram o principal fator motivacional dele estar ali. Porque, embora ele estivesse cansado, não estivesse preparado fisicamente para aquilo e tudo, ele falava, se esses caras estão aqui muito tempo antes de mim, ficarão uma boa parte depois de mim, sim, eu posso suportar, eu posso ir. E o carinho das meninas, dando beijinho, sempre elogiando ele, falando que, entendeu, ele era o máximo, isso foi extremamente motivador. Então, ele faz questão, ele quer começar este encontro nosso aqui, deixando bem claro que ele é muito grato a todos e que ele reconhece cada um que esteve presente dando suporte para o nosso trabalho ter sido um sucesso. Então você que é um colaborador da Black Skull agora, está nos assistindo aí em casa, no seu celular, no conforto do seu lar, aí no seu sofá, na sua cama, olha só, chegou mais um para o nosso time, chegou o cara para o nosso time, e como todos que fazem parte desse grupo, ele já abraçou.
Ele já veio vestindo a camisa e já mostra uma enorme gratidão, sabe? E isso é muito bom para a gente, tá? E o que ele está falando já transpareceu para as pessoas, porque o público que está assistindo a nossa live já começou a segui-lo e já viu como ele é querido, porque ele atendeu todo mundo sem restrição. Então a gente está recebendo muitos elogios do público consumidor da Black School. Isso é muito legal. Cedric, we are very proud to have you in our team. You know, you have more followers from Brazil in your Instagram and your social media. Okay, YouTube. Because you belong. You belong. You deserve to be here, and we are joining force together. Okay, it's very important you know. You know, to go back to your original question about the motorcycle club, and, Yeah. you know, so first of all, I wasn't expecting it at all. I know before I arrived, me and, you know, the bosses talked on the phone about, oh, you can come ride with us. And, you know, I don't ride Harleys. You told me. Yeah. I say, I'll save my money and buy a sport bike to ship to Brazil one day, maybe. And then I thought about it. The traffic here is horrible. I don't want to ride a motorcycle in Brazil. In Brazil? You know, but they say, bring your helmet anyway. I didn't bring my helmet because I didn't want to have to ride. But I wasn't expecting for them to welcome me as a member of the club. You know, especially in America, motorcycle clubs sometimes have a negative misunderstanding about them. When you see a bunch of tough guys ride by on the motorcycles, you know, you become afraid. Yeah. Why? Because there's been some, you know, bad people. Yeah, you're sure. Motorcycle clubs. You're compatriot. Yeah, but when I had already knew what they stand for and what their principles were, I said, you know, this is not like, you know, the typical motorcycle club. These are one of the motorcycle clubs that do good in their community, you know. Que legal isso. Yeah. So, go ahead. Okay. Então, o Cedric, quando ele chegou aqui, ele foi convidado para o motoclube. E aí ele não esperava isso. Na verdade, ele não esperava, porque ele deixou bem claro, à medida que ele foi ouvindo como a gente, né, o Marcelo lidava com as motos, enfim, que ele não anda de Harley. Ele não anda de Harley. Não Harley. Ele junta e salva uma graninha para ele conseguir andar de motos de velocidade. Motos de speed. Ele tem uma Hayabusa. I'm sure you have a Hayabusa, no? Suzuki Hayabusa, no? Yeah, and a Ninja. And a Ninja too. Yes. Uma Kawasaki. Sim. Então ele tem duas motos esportivas, né? E ele falou que não vai trazer o capacete dele para o Brasil, porque ele não quer andar de moto aqui, porque o trânsito é terrível. Né? E que quando ele recebeu esse convite para o motoclube, para ele, traz aquele estereótipo e o estigma dos motoclubes da América, né? Que normalmente são malfeitores, são bad boys, né? E que não fazem um trabalho como o que nós fazemos aqui. Quando o nosso propósito é, através da motocicleta, a gente levar o bem. É a gente proteger também as pessoas. Tá? Um projeto que a gente tem com o motoclube, por exemplo, é trabalhar também com o bullying infantil nas escolas, então a gente poder chegar com as motos e ver quem está sofrendo bullying e falar que nós somos amigos, né, daquela pessoa que sofre bullying. Enfim, N outros projetos que a gente já está fazendo e pretende muito fazer, entendeu? Por uma iniciativa muito grande do Marcelo, com a bênção, tá, dos pastores da Bola de Neve, e a gente está fazendo esse trabalho muito importante. Então, que ele se sentiu agraciado por isso. Né, que para ele foi uma grande surpresa quando ele entendeu o propósito do nosso motoclube. Go ahead. Yeah, so when the members of the motorcycle club came to the stage at the booth, I said, oh, okay, the motorcycle guys, they want a picture, right? No problem, let's take a picture. And then Marcelo came, and then the microphone. I said, "Oh shit! What's about to happen?" I thought, "Oh, okay, he's gonna just say, oh, the motorcycle club from Black Skull and Cedric, we welcome you, right? No problem. Picture, it's over." And then I seen the vest. Yeah. Right. Wait a minute. Is that from? And when he said, "This is for you," I said, "Oh man, I'm gonna have to get beat up
to be a member of this motorcycle. Because, you know, man. in America, right, you have street gangs. And if you become a member, they're going to beat your ass up, you know, to become a member. And you can never leave, right? So I was like, oh, man, all of these guys going to beat my ass outside of the expo. And I didn't even ask to be a member of this gang. Taking care of the motorcycles. They're going to beat my ass, you know. And but of course, it did happen. But so when he gave me the vest and, you know, we had the ceremony. And as I was repeating after him, you know, Jesus, let this be the last time that this vest touched the ground, I realized once again the principles that this motorcycle club was built on. And it was a very emotional moment for me. Like, what did I do to deserve this, you know? I'm just, you know, another pro athlete that came through here. And he explained to me, he said, because you're a character, you know, and so, hey, in this, especially in bodybuilding, who even cares about character? It's about what shows did you win, right? And for him to be interested or to even notice my character and to see that as something worthy of being something that is a part of his personal life, because this motorcycle club ain't got nothing to do with the business. Yeah. For him to say, I want you to be a part of this in my personal life, you know, it made it, like I said, it was emotional for me, you know? So, yeah, I was still a little worried that I might get beat up afterwards. But so far, I didn't get beat up yet. So I think I'm okay. But I will say this. We got to talk Marcelo into creating a sport bike chapter in the motorcycle club. Okay. For everybody that don't ride Harleys. Because I'm going to look real funny if you got all these Harleys riding by, and then here I come in, you know, it ain't even going to look right. You're sure, man. Yeah. So we got to get a bunch of classic physique and, you know, men's physique. You know what I'm saying? We got to get a bunch of little guys on some sport bikes ride together. Yeah, you're sure, my friend. Carol, pra quem achou que o homem não ia se soltar aqui e não dar risada, ele contou várias histórias engraçadas. Cara, que delícia. Fala, traduz. Você que... Então, vamos complementar uma coisa, as coisas engraçadas, né? Justamente da percepção do Cedric. Por exemplo, ele estava na feira, então aí começaram a chegar os nossos membros do motoclube, todos eles de colete, né? Sim. E aí ele pensou assim, pô, lá vem os caras de colete no motoclube e acho que eles querem tirar mais uma foto comigo, né? E aí os caras foram se juntando perto dele. Ele achou que ia só uma fotinho e acabou. Aí de repente vem o Marcelo, entendeu? E apresenta o motoclube da forma que ele é concebido, né, com um propósito claro e real do que é o nosso motoclube, entendeu? E faz uma cerimônia de entrega do colete do Cedric como um membro, entendeu? E ele percebeu que, putz, cara, e agora? Como é que eu escapo dessa, uma vez que, entendeu? Eu não quero fazer parte de um motoclube que os caras vão mandar eu ficar, puta, piece my ass. Ou tipo, né, vamos fazer a conta da moto. Porque tem uma série de regras, isso é verdade, gente, nos motoclubes do mundo inteiro, entendeu? Que seguem uma série de políticas, muitas vezes machistas até, com relação à posição, entendeu? Homem-máquina, né? E a nossa proposta, a nossa pegada não tem nada disso, cara. A moto é uma paixão de todos os integrantes nossos, né? E por isso que eu até prometo pro Cedric que a gente vai ter a divisão das motos, que não é só as Harley Davidson. Porque a moto é um meio de expressão, né, da nossa liberdade, da nossa alegria, né, que traz muito conforto. Então, que ele ficou muito surpreendido, né? E aquilo, quando ele entendeu exatamente o propósito, tá? Não só do evento da entrega do colete, mas também o que tinha por trás da filosofia e da intenção do nosso motoclube, foi um momento muito emotivo para ele, né? Sim. E ele coloca muito bem, assim, cara, que ele entendeu a questão da caridade no nosso meio. E que para ele, porra, um atleta profissional, a grande maioria das vezes, não tem nada a ver com caridade, né? As pessoas até podem fazer alguma coisa nesse sentido na sua vida pessoal, mas não é explorado isso por empresas ou pelo mercado de suplementos, né? Opa, aí é um ponto que a gente vai desenvolver.
Olha o que ele falou e o que você traduziu aqui, ou são palavras praticamente suas também, que ele não falou nesse jeito, né? Os grandes atletas do bodybuilding, assim, não tem esse lance, né? É difícil ver uma empresa que traz isso, essa filosofia com tudo. Por isso que ele se chocou. Não né? está em primeiro plano, foi o que ele quis dizer. Sim, não tá está em primeiro declarado de cara esse E tipo aí, de ação. o homem chega, não teve nem pergunta. Não teve uma pergunta, oh, você quer fazer parte? Sim. É Marcelo Bella, né, velho? Marcelo já chegou com o colete e falou, toma o colete pra você. Ele, oh my God. O Marcelo, ele funciona muitas vezes para nós como Deus é na nossa vida, né? Sim. Ele entende a nossa missão dentro do conjunto. Tanto é que ele, quando ele criou o motoclube, ele deu para cada pessoa um colete com um nome do que significava para ele, entendeu? O integrante. Sim. Como se fosse algo assim, Isaías, ou seja quem for, entendeu? Beto, não importa. Segue este propósito do qual, entendeu? Eu sou o veículo de Deus, entendeu? Te colocando no caminho do bem. Okay. Né? Então, quando ele vem, entendeu? Ele não tem uma maneira impositiva quando a gente se coloca na posição de entender que ele é um veículo canalizador da nossa missão quando a gente está coletivo. E principalmente dentro da nossa empresa. Exatamente. Bom, ele tem mais algum agradecimento? Eu quero perguntar um pouco da infância dele. A gente vai começar... Cedric, do you have more thank you somebody, or you can talk about your kids? Yeah, so you mean my children or the kids? No, the kids that you support. Oh, yeah. So 2017, it actually started 2016. My son said he wanted to play basketball. And in my city, you know, we have a recreational league for kids. The businesses, they sponsor money to have a team, you know, for advertisement. The kids play for maybe 6 weeks, 8 weeks. My son wanted to play. He knew nothing about basketball. I knew nothing about basketball. I sucked, right? But I was trying to, you know, I Google and try to learn skills to teach him. And so I went to the rec center and asked if me and my son could practice there. I said, yeah, you can. You know, we had to pay some money for the space. So while me and him is there practicing and I'm trying to teach him some of the skills, there were other kids at the recreation department. What are they doing? They're just waiting on somebody to come pick them up. After school, they have nowhere to go, so they go to the rec department until their mom gets home from work or something, and they bring them. So, you know, little boys kept walking up to me, what are y'all doing? I said, I'm just teaching my son some basketball, you know. Oh, okay. Then, you know, they watch and not say nothing. And then I thought about it and said, maybe psychologically for my son, if there's other kids doing it with him, maybe he will enjoy it more. Or maybe, you know, they help motivate him. So I asked the kids, hey, do y'all want to help? Do y'all want to play with us? Yeah. So I said, well, come on, just do this, you know, and I give them the drills and they do it. Go. Okay, up, go left, go right. And so they were participating. By the end of, it was the first day. By the end of the first day, there was 8 kids. 8 kids. Okay. The first day. You know, it's because almost a basketball team. Well, what happens is they see one kid playing with us, and then, what y'all doing? Yeah, we playing, you know, learning basketball. You want to come? Yeah. So more. So there's 8 kids. So I said, hey, you know, when the night was over, I said, hey, we're going to be back here next week. Are y'all going to be here? Yeah. I said, okay, well, when we come, just come on with us. Okay. And as their moms came to pick them up, I, you know, talked to the mom, hey, do you mind if your son does this? And I get the parents' phone numbers. Yeah, no problem. No problem. So the next week, there was 12 kids. Like, just, what? Okay. And then the rec department says, you can't have the space because we didn't do the schedule right. So you can't have the space tonight. We have 12 kids here, you know, what are we going to do? I had a friend that, you know, he knew someone at the local school,
He made a phone call. He says, yeah, come on. So we packed the kids up. We took them to the school. And we practiced there. The third week, there was 20 kids. You know, the parents, the phone numbers, the parents tell the other parents, these men are doing this and blah, blah, blah. And it just kept growing. Okay. So I was like, man, I only got one basketball, right? So I got to go buy some more basketballs. That's how it was. So now I got 10 basketballs and 20 kids, and my friend was helping me. We coaching, and it kept growing from there. You can translate that first. Ok. Muito bem. Que É lindo esse incrível, hein? projeto, Que cara. incrível, que Começou, incrível. na verdade, em 2016, quando o filho dele queria jogar basquetebol. E o filho não entendia nada de basquete e muito menos o Cedric. Não entendia nada de basquete. Mas eles têm, na região que eles moram, O Isaac. um centro Isaac. de recreativo. Era o Isaac? What's the name of your son? That it was... Seven. 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 Ok. Então, eles têm na região que eles moram um centro recreacional, né? Que você pode pagar uma taxinha para você poder usar a quadra lá. Então, ele foi estudar alguns tutoriais na internet de como ensinar basquete para o filho dele. Quando eles foram para essa quadra, eu estava lá com o filho dele, tentando ensinar ele a fazer, tinha algumas crianças que estavam ali em volta, observando o que ele estava fazendo com o filho dele. Entendeu? E o filho dele se sentiu mais confortável, achou que ele ia se sentir mais motivado se as crianças que estavam ali assistindo participassem, né? Porque eles perguntaram o que vocês estão fazendo. Pá. E aí eles convidaram essas crianças, que no início eram 8. Tá? Então, no primeiro dia, foram 8 crianças que começaram a aprender basquete com o Cedric. Olha Ele só, nunca tinha que jogado não sabia basquete. nada. É isso, Faz uma pausa. Né? Imagina ele jogando basquete. Então, Faz uma pausa nisso aqui, só para passar para o povo de casa. Tenta imaginar comigo agora, tá? Porque a gente tem uma visão aqui do Brasil que todo americano sabe jogar basquetebol. Todo americano sabe jogar basquetebol. Aí vem um gigante desse e não sabe jogar basquetebol. Então foi muito gratificante ele ver essa experiência. Aí depois as pessoas vieram ali à noite buscar seus filhos, né? Os pais vieram buscar seus filhos. E ele, muito gentil, foi e falou o que ele estava fazendo. Enfim, se eles se importavam de, na semana seguinte, as crianças pudessem voltar a vir brincar ali. E aí ele combinou. Na semana seguinte apareceram 12 crianças. Olha aí. Só que na hora que ele foi para o centro recreativo da cidade, entendeu? Estava ocupado. Ele não ia poder usar, porque ele não reservou horário, não podia ter ele ali. Sim. Cara, ele pegou o telefone, ligou para um amigo que tinha uma influência numa escola e chamou os moleques para jogar lá na escola. Entendeu? Então os 12 moleques fizeram a aulinha lá, conseguiu 10 bolas de basquete para os moleques poderem brincar. O negócio já começou a crescer. Exato. As 10 bolinhas de basquete, os moleques brincaram. E na semana seguinte, trocou o telefone com os pais de novo, naquele dia daqueles pais que vieram a mais. Na outra semana, eles estavam lá na terceira semana com 20 crianças. Meu Deus, Então foi cara. assim que começou esse projeto da brincadeira do basquete e agora ele vai continuar. Ok. Go on. Next, go. This was the winter of 2016. 2017 comes, I'm preparing for the Arnold Classic. I made plans that, if maybe I could get 5th place, 4th place, this is the prize money. I can use this money to get this equipment, because I knew that I couldn't always depend on basketball because maybe there's no space available. So what else can we do? And also, when you think about the psychology of a human, when you train them, if I'm teaching a child how to play basketball, for example, it brings out certain parts of their character in order to learn this skill. So, for example, in basketball, to be a good shooter, you have to be very confident. You have to believe that the ball is going to go in every time you shoot it. Because as soon as you lose your confidence, you lose your shot. It never goes in. So you have to, even if it don't go in, you have to believe I'll get the next one, Believe. Yeah, so, well, if I teach a child how to fish, a child has to have patience in order to be a fisherman
because all you can do is wait. You are working Velos. No fish biting, but you have to believe the fish is there, and eventually they will bite. I need patience for that. Sure. If we teach a child boxing or wrestling, they have to develop mental toughness. I got hit in the face, but the fight is not over. I have to be tough to keep going. Or we're wrestling, and this kid has me on my back, but it's not over. I have to keep going, you know. So we develop different parts of a child's character as we teach them different skills. Pretty sure. But in whether it's sports and also academics. Yeah, so... Uma coisa... Fala. Não, pode falar que é muito... Segue. Eu vou fazer depois o comentário. Então, o que aconteceu então em 2017, né? Ele queria continuar com esse projeto, muito, e ele estava se preparando para o Arnold Classic, o qual ele foi campeão. Então ele foi campeão. Só que naquela ocasião ele ainda não sabia que ele ia ser campeão, e ele pensou assim, se eu pegar quarto, quinto lugar, eu vou ele colocou isso como uma intenção, tá? Eu vou destinar esse dinheiro para que eu possa comprar equipamento, para que eu possa reservar num lugar, porque nem sempre um lugar pode estar disponível para essas crianças. E quando o que ele frisou aqui que é muito importante, gente, isso no espírito esportivo, né? O que significa o espírito esportivo para um jovem na formação do caráter. Isso foi dito pelo Cedric, tá? Quando você trabalha com o esporte, você está trabalhando com uma criança, na época, 7 anos, né? É a época da formação do caráter de uma criança, o esporte ele traz valores. Então imagina uma criança, no caso, que estava praticando basquetebol, né? Quando ele vai fazer um arremesso, entendeu? Ele tem que estar muito confiante com aquilo, senão ele vai errar, entendeu? Ele nunca vai ter. Então ele precisa estar confiando naquilo, né? Se o cara vai para o boxe, se ele vai para qualquer outro tipo de esporte, sempre vai desenvolver valores fundamentais, entendeu? Para a formação da estrutura do caráter dessa pessoa. É o que a gente gosta muito de falar, né? Sim. Pelo esporte a gente foge completamente das drogas. Exatamente. A gente não tem... O esporte salva vidas. Quem pratica, exatamente, não se suicida, entendeu? Não cai em depressão. Então o Cedric está muito alinhado com esses valores, né? Então por isso que ele quis... Go ahead. So what my goal was is to get as much different equipment as I could to be able to teach the basics of as many different sports as I could, as well as, you know, books. I don't know if you have a word for dictionary here, encyclopedia. Yeah, because sports encyclopedia. we're taking care of the sports, but some of these kids can't read, and they're in 5th grade, 6th grade. You can't read? You know, okay, we have to work on this too, you know? Okay. So I need to calculate this money. What can I get, you know? I already have everything planned out. And when I won the show, this was $120,000. So I wasn't expecting that, but it's a blessing because now I can do more. So I took the $120,000 and put it to the program. I was able to buy a bus because some of the kids don't have transportation. I was able to get all the sports equipment I needed for anything. I was able to get books and all of this stuff and storage space to keep everything in. I was able to buy uniforms for the kids. Oh, okay. Uniform também. Yeah. So my favorite color is black, and so I got black uniforms. I designed a logo. So these the kids' jerseys had numbers on them. So no matter what sport you play, this is your number, right? And so all of the kids we had summer uniforms and winter uniforms for them. Because a uniform for a child is something that makes them feel proud. I'm a member of this, it makes them feel real special. Yeah, and that was a very big expense, but it allowed me the chance to be able to do that, with that money. And I was able to support that program from the Arnold Classic winnings for 2 years, with buying what was necessary. Because, if I buy all of this baseball equipment, I don't have to buy it again. It's there, So for 2 years, I was able to keep it going with that money. So I know for sure that if I hadn't won the Arnold Classic, that I wouldn't have been able to make the program grow the way it did. I wouldn't have been able to support it. After the Arnold Classic, by the summer, we had 120 kids. 120. 100, and we had so many kids that the rec center, the recreation center,
they kicked us out. They said, well, they Incredible, man. they didn't kick us out, but I was able to rent the entire building for our time. Building. Yeah, the entire building. Okay. Okay. Then they say, wait a minute, he has so many kids, they tried to increase the payment for me. Since you got so many kids, we're going to have to charge you more money. What? Because I'm not using the building plus more. I'm using just the building. It doesn't matter if it's 10 kids or 100 kids, right? Yeah, sure. They said, no, that's not how it works. Yeah, okay. Like, when have you ever had a program like me here to where you even had a plan for this? It was just that they noticed what was going on and saying, oh, he must have some money. Let's see what we can do, you know? And how it happened. Yeah. Ok. Ok. Então, Incrível. quando foi no ano de 2017, então, ele tinha essa intenção, ele já tinha feito alguns cálculos, vamos dizer assim, de quanto ele ia gastar para comprar algum equipamento com o prêmio, Sim. entendeu? Só que ele ganhou o campeonato. Para ele foi uma surpresa ser o campeão do Arnold Classic. Surprise. E ele It's ganhou um champion. prêmio de $120 mil. Então ele falou assim, puxa, com esse prêmio agora eu vou conseguir não só, entendeu, aprimorar a questão do basquete, mas também fazer algo multisport para essas crianças. Então comprar equipamento, enciclopédias de esporte, uniforme. E ele colocou muito claro isso, né? Que quando uma criança, seja o esporte que ela faz, ela tem um uniforme, né? Por isso que nós, na Black Skull, nós usamos um uniforme também, mesmo sendo adultos, né? A gente tem muito orgulho de vestir aquilo. Então, nos uniformes, ele fez um uniforme preto, que ele colocou um nome de cada criança, né, no uniforme, legal. Que desenvolveu um logo, tudo. Então, ele usou esse dinheiro para isso, entendeu? E aí ele foi crescendo, né? Em 2 anos, ele conseguiu atingir 120 crianças. Só que olha as dificuldades que engraçadas que ele comentou, por exemplo. Ele tinha um espaço que ele podia utilizar, à medida que ele conseguiu até alugar um espaço maior, enfim, o centro recreativo da cidade, ou até as pessoas que organizavam isso, de uma certa forma, para dar um suporte para ele, ao invés de serem colaboradoras, não, viram nele um interesse, porque ele devia ter algum dinheiro a mais, entendeu? E como ele estava trazendo muitas crianças, tinham que cobrar mais caro pelo espaço para ele. Olha então, isso que cara. foi o mais surpreendente, que assim, ele estava suportando de muito boa vontade, quer dizer, você vê, tudo feito por conta própria, foi descobrindo várias coisas à medida que ele foi tentando investir, ele teve que comprar um ônibus, para poder levar essas crianças, que muitas não tinham meio de transporte. Muitas também ele queria dar livros para elas lerem, mas não tinham, por exemplo, capacidade de leitura já no 6º ano escolar, por exemplo, e não tinham ainda aprendido a ler, então ele precisava também investir nessa estrutura. Ó, que legal tudo isso que o Cedric está falando aqui, porque a gente tem uma visão aqui, nós como brasileiros, que tudo funciona às mil maravilhas lá fora, né? Principalmente na América. E aí a gente está falando aqui que são pessoas nos 4 cantos do mundo. Ele foi campeão do Arnold Classic 2017 e ganhou uma verba de $120 mil. Ele pegou esse dinheiro e investiu no esporte com as crianças, né? Comprando uniforme, ônibus e tudo mais. Desse jeito, as pessoas começaram a ver nele uma oportunidade, a palavra é essa, né? Assim como no Brasil, tá? Assim como no Brasil, as pessoas são oportunistas. Não pode ver alguém começar a ganhar alguma coisa que já quer usufruir daquilo, tá? Então não é só aqui que acontece isso. O esporte, no geral, tem esse processo malicioso, né, cara? É ruim, né, para todo mundo, na verdade. Na verdade, né? eu sinto que não é nem o esporte, né, cara? É o que está por trás do esporte, né? Na verdade, é aquilo que a gente fala. Mas não deixa de ser o lado ruim do esporte, né? Não deixa de ser o lado ruim do esporte, porque são pessoas, normalmente, que dirigem o esporte, né? Se o esporte por si só fosse dirigido por ele mesmo, cara, ia ser uma delícia. O fisiculturismo hoje ia ser um dos maiores esportes do mundo, não é verdade? Sim. Mas não, são pessoas que dirigem as entidades e às vezes acabam dificultando isso, né? Sim. Então, cara, isso é o caráter de um campeão que não deixou a peteca cair, né, cara? E continuou. Deixa ele acrescentar mais, que eu sei que ele tem para falar, e aí a gente vai interagir com o público que está em casa, com o povo que está nos assistindo, o povo lindo da internet, que não para nem um minuto de mandar caveirinha, porque no final o Cedric vai sortear um brinde. Meu irmão, você vai ganhar um kit Black School sorteado pelo Cedric. Quer mais? Então vou te dar 2. Vai ser um sorteado pelo nosso amigo, nosso parceiro, Isaías. Só que vantagem, velho. Você viu? Cedric just joined. And how is your project today? What do you need today? Well, right now,
we can't do the program because of the virus restrictions. Okay. So I'm waiting for all of that to be lifted, so that I have to start over. I still have all the equipment, but I don't have the coaches to help, this type of stuff. So I got to start over again. I grew up without a father, so it became something that was very important for me. There would be times where a mom would call me and say that, her son is at home and he's being bad, and I would actually have to go and I would have to discipline this child because there's no father. This mom, she can handle this child when he's young, but when he's 16 and 17, He need a father. He needs a man's hands. A man figure. Yeah, he need a man to slam his ass figure. down and say, "What do you think you're doing?" And so I became that for a lot of kids, and there would be times where I would go and build stuff for my program and work on stuff for my program. Sometimes 2 nights in a row, nonstop, no sleep, just working. And I feel like it was, God giving me the energy. And I had a goal. This was still 2017. I had a goal. If I can win the Olympia, I can take that money and I can get a building. I can get a building made for the program. Right now, we have to pay for space, so we hope somebody will let us borrow some space. But if we have our own building, this is something that will be for the kids forever. Guess what? Of course I don't win the Olympia 2017. Of course I don't win 2018, and it's just getting worse. Probably because I have my own children, my job in the Army, and bodybuilding, and now I have 100 kids, right? So I have all of these things that I have to take care of and giving bodybuilding less and less focus. So I'm never going to win the Olympia. That would be the only, in my mind in the moment, I'm never going to win the Olympia. That would be the only way that I could, finish what I started. If the building is there and the equipment is there, everything is always there for the kids. It wasn't possible. There was a time where I even talked to an insurance salesman to say, hey, is it possible for me to get a $1 million policy for myself? Yeah, of course, you can do that. And I talked to him about the project. I talked to him about how the money can be paid. And I wanted to create a plan where if I die, then there will be somebody ready to get the $1 million and make the building for the kids. One of the things that stopped my plan was they don't pay insurance for suicide. That's not going to work, That was a plan for me at one time. So I was talking to a friend of mine, like, how can I do this, Because it's going to take 20 years for me to die, What can happen to make this work, Maybe I could just, have somebody take me out, man. Maybe I can make it look like a car accident, and just hit this tree, You really think about that? I was really, really willing to sacrifice my life for this. And he told me, he said, listen, if you are not here, this program won't be what it is. Of course. It needs you. And not only that, Your but energy. you're willing to sacrifice yourself for these 100 kids, but what about your 4 kids? Because the program is not going to replace you for them. Yeah. And you're right. We can try to get some donations and we can try to do this and that to raise the money. And usually the only money that will be raised is money that I would go and do guest appearances and make, until it was just obvious that
nobody in my city, nobody in my area believes in this vision as much as I do. So, you know, and still to this day, I wish that I was able to create, you know, this building and, you know, and have this special thing for them. But, yeah, I don't know. I think maybe the virus helped because it took me out of it enough to think and, you know, I don't know, because I was at a point where I was willing to sacrifice my life for it. I can understand. Well, if you, Caramba, velho. I need to give you advice. Please send to the universe this wish. Send today with us to the universe this wish. Yes. And we are sure that you're gonna got it. We are sure, but it has to be very real, this wish, and send to the universe. Okay? I will translate everything Bill said, okay? Vamos lá. Duro, porque isso aqui vai emocionar um pouco todos nós, já me emocionou aqui. Ele já se emocionou muito aqui. Emocionou muito a mim também. Então, cara, quando o princípio, o propósito e o desejo de alguém é por um bem maior. Né? O Cedric agora acabou de me dar um exemplo de quando a gente deseja algo pelo bem maior, como a gente quer realizar isso a todo custo. Então, o que aconteceu naquele ano? Né? Na verdade, eu estava falando sobre a dificuldade e até o oportunismo das pessoas com relação ao que aconteceu do crescimento dele através da vitória do Arnold Classic. Ele achava que se ele ganhasse o Olímpia daquele ano, ele ia conseguir comprar um prédio, né? Para poder tornar aquele projeto real sem depender de mais ninguém. Poder comprar os equipamentos, uma boa parte ele já tinha, ele poderia comprar o prédio e, enfim, ele ia conseguir realizar esse sonho dele. Então, ele estava disposto, veja bem, a abrir mão de todo o prêmio do Olímpia, que era o que ele necessitava para poder realizar na íntegra esse desejo desse projeto dele. Só que ele não ganhou o Olímpia naquele ano. Uma colocação ele não muito ganhou, ruim, inclusive. Não ganhou o Olímpia no ano seguinte. Não. E aí esse projeto também, antes disso, só colocando um pouquinho, esse projeto ele também ficou parado nesse tempo todo por causa da pandemia. Sim, mas ele começou falando do projeto exatamente isso. Isso, né? foi exatamente sobre isso que ele começou falando. Eu troquei só para poder entender o contexto todo. Né? E o Cedric frisou muito bem que ele cresceu, né? Ele foi criado sem pai. Né? E quando essas mães desses amiguinhos do filho dele, enfim, de todas essas crianças da comunidade que ele criou, começavam a ter algum problema com o filho teenager, ligavam para ele. Então ele passou de um propósito que ele tinha anteriormente de cuidar das crianças através do esporte, como não estava rolando o esporte, ele tinha que dar esse suporte na família. Como pai entendeu? mesmo, né, Isso, cara? Trazendo para essa criança a figura masculina. Exatamente. Né? Nessa intenção que ele forma tinha. O caráter de opinião, né? Sim, mas você percebe como há um altruísmo muito grande neste ser, né? Sim. Ele não é só grande por fora, ele é muito grande por dentro nas intenções. E aí ele estava tão indignado que ele não estava conseguindo realizar, né? Porque ele falou justamente o seguinte: em 2018 o Olímpia acabou ficando mais distante ainda, em 19 também por causa do coronavírus, né? E tudo que aconteceu 20. Então por como ele está ocupando, né, muitas coisas da vida dele, com o projeto, com as crianças, com os pais das crianças, com ele no exército, tem o trabalho profissional dele, o bodybuilding está começando a ficar um pouco mais de lado, né? Então ele sente que neste momento o Olímpia está muito distante. É o que ele sente neste momento. Tá? Ele precisa acreditar nisso de volta, que ele vai conseguir. Nós estamos aqui justamente para suportar esse tipo de coisa. E aí chegou um momento que ele estava tão desesperado, querendo realizar o projeto dele, que ele foi conversar com um vendedor de seguros. E questionou para esse vendedor de seguros se, essa é a parte que a gente se emociona muito com o Cedric, se ele fizesse um seguro de $1 milhão, se seguramente esse seguro ia ser utilizado para realizar esse projeto que ele tinha em vida. E aí o vendedor de seguro falou assim: cara, nós vamos ter vários problemas aí. Primeiro que a seguradora não paga, entendeu, por suicídio. Tá? Eu sei que você está querendo dar a sua vida de alguma forma para esse projeto, mas não paga suicídio. Aí ele ficou pensando, cara, e se alguém me atropelar, se eu simular algo muito ruim? Aí o cara também falou assim: cara, você vai causar vários problemas. Primeiro, você vai deixar seus filhos sem pai.
Entendeu? Exatamente. Quer dizer, você está tentando causar um problema para todo mundo melhor, mas você está deixando um problema muito sério para sua família. E ele vai ser um reflexo também, né? Seria um reflexo os filhos dele seriam um reflexo dos meninos sem pai. Mas o que ele ilustrou com essa emoção, na verdade, né? Aonde chega realmente a nossa cabeça, né? Quando a gente tenta pensar em mil coisas, e é muito importante aqui a gente deixar claro que o CEDRIC, nesse momento, colocou realmente toda a transparência do pensamento dele, porque muita gente finge o que pensa. E quanta coisa a gente pensa que parece loucura, mas a gente pensa. Exatamente. E fica nesse pensamento muitos dias. E não coloca para fora, né? Exato. Não divide, né? Entendeu? Aquilo a gente falou um pouquinho sobre a saúde mental nossa. Sim. Né? Quando ela desequilibra, como todo o resto desequilibra. Né? Exatamente. Então eu acho que nós temos também aqui internamente na empresa essa missão também de fortalecer o CEDRIC para que ele consiga ter essa força em todas as saúdes dele, para que ele consiga se dedicar muito forte ao treinamento dele de novo, para que ele possa tentar conquistar o Arnold no ano que vem, tentar realmente ir para o Olímpia, porque ele precisa jogar para o universo esse desejo, que foi o conselho que eu dei para ele, de a gente lançar hoje, nesta noite, este desejo para o universo, e que todos nós nos unamos na fé, para que a gente possa realizar esse projeto tão digno e tão importante que ele tem na vida dele. Ele cresceu sem pai, né, cara? Mas físico, né? Porque ele tem o maior pai de todos, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, olhando para ele, para essa figura, sabe, para essa montanha de músculos, enxerga o coração dele. Não é à toa que ele está na Black School. Pode falar para ele que se ele queria um pai físico, ele tem um cara chamado Marcelo Bella. Porque é verdade, não estou fazendo aqui, não estou puxando o saco, não. Eu não estou puxando o saco porque, assim, o CEDRIC, ele foi desejado pela Black School. Há 7 anos atrás, o Marcelo Bella o conheceu num campeonato e ele profetizou, falou, um dia você vai ser atleta da Black School. 7 anos. 7 é um número profético na Bíblia. E o Marcelo trouxe ele. E a gente fala muito dele dentro do... O Marcelo não quer só patrocinar, quer cuidar dele, porque a gente sabe que a saúde mental... Eu vou chamar o Marcelo Bella daqui a pouco aqui para a gente falar disso. Mas fala isso para ele, por favor, que o Marcelo Bella não quer cuidar só do financeiro, do suplemento. É um pai, cara. Sim, for all us. E você sabe, você está na Black School há quanto tempo? Sim. É amigo do Marcelo há quanto tempo? Você é praticamente um dos nossos chefes da Black School, cara. Com muito orgulho. Então, eu sei que, não sei qual é o seu, se você é filho ou se você também é pai, mas a gente está aqui para ele, é isso que a gente está. Eu sou o irmão mais novo, pode falar que eu sou o irmão mais novo. Rodolfo is saying that if you didn't have a father, a real father for you, that Jesus Christ is a father for all of us. And today, for now on, you have Marcelo Bellas as a kind of father for you. It's a reference for you. And whatever you need, he wants to care and all the stuff that is involve you to care about you. Yeah. Well, and I appreciate that. But growing up without a father is a reality for a lot of people, right? And Jesus can't teach you how to tie your shoes. Think about it. When these boys in the neighborhood beat you up, Jesus ain't gonna teach you how to fight. You know, he can be your savior. He can be the center of your faith. But he also blessed humans to need a mother and a father to even exist. The problem is we messed it up because now we have to depend on Jesus to do what he created fathers for. And that's not right. That's not even physically possible. It can be spiritually possible, but a child needs to be spiritually mature enough to even know how to use Jesus in his life. Perfect, man. This kid, he needs a man. Our little girls, they need a mom, and that's just reality. Now, as a grown man, you know, I can understand how, you know, to pray for what I need, or you know, be able to go to somebody like Marcelo or somebody like you for advice.
But the truth is, there's a real big problem in community. Yeah, I know that. You're sure. And, when Marcelo told me that he wants to, do some stuff for the children here in Brazil, at the orphanage and places like that, I thought that was a very good thing, because let's think about it. It's a lot of businesses and a lot of very rich people that use their money for other things. Because who cares about these kids that you never have to see? Who cares? And for somebody to care is what's necessary, So, yeah, I'm happy for what he wants to try to do, and as far as my situation, I won't say that I'll ever lose hope or not keep trying, but I have to be realistic about it too, and it's just how it is sometimes, I've been very disappointed by, the businesses and the rich people in my area to think, hey, I've literally used all of my money for this. I need some help now, right? But if this problem is not at their front door, right? If this problem is not across the street from them, they're able to isolate themselves from the people who have the issues. And I'm sure that you have the same thing here in Brazil. I'm sure you do. But we're looking at a room full of strong-ass men right here who could affect thousands of children if we care, enough about it. And so I think I've settled with the fact that I won't be able to make this happen, but hoping that at least in the process I can touch some young men enough to where they can finish for me, so. Very good, CEDRIC. You're sure. Ele explicou que realmente Jesus é um pai para todos, na verdade. Só que quando uma criança, ou um jovem, adolescente, precisa, por exemplo, amarrar o seu sapato, precisa se defender na rua, entendeu? De uma situação que dentro da comunidade, como é aqui no Brasil também, dentro das comunidades, quem tem essa experiência sabe, entendeu? Precisa realmente de uma figura masculina, de um pai, de uma mãe. Entendeu? Jesus abençoa realmente as figuras de pais e mães. Sim. Mas ainda na comunidade, para você levar uma criança na espiritualidade, para que ela possa entender que Deus abençoe, Jesus realmente protege de tudo, há um trabalho a ser feito. Esse trabalho da formação, do caráter, que ele se preocupa muito, né? Exatamente. E o que chateia muito ele é justamente isso, cara, que tantas pessoas ricas gastam dinheiro com tanta coisa, né? E que na hora que ele precisa de um pouco de dinheiro, vamos dizer assim, para poder dar continuidade de um trabalho que ele gastou todo o dinheiro dele para suportar, ele não encontra, porque não está na frente do quintal daquela pessoa, não cruzou na frente da vida dele. Então, não importa, né? Na verdade, é uma situação que não importa. Então, ele não perdeu a esperança, na verdade, mas ele está bem desanimado com relação a isso, né? Ele quer ganhar forças para continuar, pelo menos, esse projeto, e que, para poucos jovens, ele ainda consiga dar esse suporte necessário dessa figura, entendeu? Que é o pai, vamos dizer assim, para essas crianças na sua formação. Bom, nós temos um roteiro aqui, que é um pré-criado, posso dizer assim, que é um roteiro prévio, mas aí a gente deixa o nosso convidado à vontade e a gente não esperava, talvez, que ele fosse abrir o coração dessa maneira. Pois é. Né? O CEDRIC... Marcelo já esperava, né? O Marcelo Bella já tinha cantado a bola que isso seria a alma do nossa live. Então, eu fiz uma pergunta para ele, para você que está nos assistindo em casa e assistiu a nossa live agora, a última do Mr. Olímpia 2021, que aconteceu esse final de semana, quando nós entrevistamos ali o CEDRIC, foi uma curta entrevista, eu fiz uma pergunta para ele sobre o colar dele, né, e o significado. E antes mesmo dele responder, ele já se emocionou e começou a chorar. Então, tem um significado muito importante. Então, ali,
naquele momento, a gente já sentiu que ele era um atleta diferenciado, que ele não queria só falar das competições, lesões, o que toma, o que deixa de tomar, que é que talvez o que a massa toda está esperando. Né? A gente está mostrando aqui o homem por trás dos músculos. Exato. É um ser humano. Assim como a gente traz, por exemplo, um policial, tem um homem dentro daquela farda. Né? Então, se você em casa tá esperando, as perguntas estão surgindo, tá bom, gente? A gente está deixando ele à vontade para ele falar aqui. E diz para ele que se ele queria uma motivação, agora ele tem. Porque ele prometeu para a gente na live que ele vai disputar o Arnold Class 2022 aqui no Brasil e ele prometeu que ia trazer o troféu para Black Skull. Pergunta se está de pé aí, se essa é a motivação que ele precisa. Okay. Rodolfo is telling that now you have a motivation. That you said that you're going to compete on Arnold Classic Brazil 2022 and you now has to be the champion, okay? So you need the motivation. You have to bring the trophy to Black Skull. I need the motivation. It's a goal that I set for myself to be able to represent the company at an event like that, and also to be able to bring a championship from South America back to the people of the company. I talked to Marcelo today about it, and you know, the people, like today we were in the factory where they make the products, package everything, and these people that work in that part of the company, who knows? You never see them. They never get talked about, but the company wouldn't even be possible without them. The salespeople, they're always on the phone. Everybody knows the salespeople. Nobody knows the people that are downstairs working so that somebody like me can flex muscles and shake. So I want to be able to represent those people, let them know that I'm representing them, and then to be able to give something that I can share with them for all of their hard work in creating and maintaining this company. So it's on a whole nother level for me. This ain't, you know, for the money that I can make at the show. This ain't, you know, for the prestige that I can get from the show. This is something that I want to try to do for them, you know. And, you know, motivation comes from different things for different people. And if there was no money in pro bodybuilding, I would still do it because I enjoy it. But the opportunity to make some money or to represent people that never get noticed, that's very special to me. So, yeah, I want to be able to do it for a lot of reasons, you know, to represent. Listen, there was like 100 people today that never knew me that were clapping for me and saying welcome. Why? You know, and they're already a part of something special in this company, but I want to make sure that I can use my position, my ability, and my presence on stage to represent them. And I want them to know that I'm representing them. Yeah. Cara, mais uma coisa incrível do Cedric aqui é o seguinte, quando a gente falou de motivação, né, falamos da motivação da gente, ele falou assim que hoje ele esteve na fábrica da Black Skull. E, na verdade, quando ele quer ganhar o Arnold Classic Sul América, né, na verdade ele quer fazer isso porque ele quer prestigiar a nossa companhia, sim,
Mas, principalmente, hoje ele esteve na fábrica e ele conheceu as pessoas que embalam o produto, entendeu? Que fazem a confecção dos nutrientes lá atrás. Pessoas que ninguém sabe que existem. Trabalham nos bastidores. Trabalham nos bastidores, exatamente. Sim. Igual qualquer grande projeto, né? Olhando nos nossos bastidores aqui. Ó. Então, o principal objetivo dele foram pessoas que, aplaudiram ele quando chegou lá. Entendeu? Então, ele falou que ele quer usar toda essa habilidade que ele tem dentro do esporte que ele pratica e da forma que ele concebe como um trabalho em conjunto de todas essas pessoas, tá? Que estão nos bastidores, são pessoas que nunca ninguém nota, e que ele quer que isso seja uma realização dele para com elas. Né? Então, esse é um propósito que ele notou que seria que ele pode ser motivado de muitas formas. Né? E que não está no prêmio que ele vai ganhar, entendeu? Que não vai no prestígio que ele vai ter aqui com o show, mas sim, entendeu? Aquelas 100 pessoas que estavam ali, que nunca tinham visto ele, saudando ele, aplaudindo ele e honrando ele. Então, que legal, cara. Bom, o campeão indifere do resultado, né? Exato. É o campeão da vida que a gente tanto conversou, né? You are a champion in life, it's all about. É o campeão da vida. E qual foi a sensação? Deixa eu só explicar para o público de casa, então, falar um pouquinho do que ele falou e você resumindo. Em abril, teremos o Arnold Class 2022 e ele havia prometido na nossa live e ele está motivado. O homem agora ele foi na fábrica hoje, se motivou cada vez, deu um gás ali, ligou o turbo. E a sensação, cara, de ver aquela foto dele, na hora que ele entrou ali, que ele viu vários ex-campeões, né, cara, que o Marcelo trabalhou na Black Skull, de repente ele chega lá naquela foto gigantesca dele, bate continência ali, como é a sensação, cara, de ter um big poster ali de, sei lá, quantos metros, 5x5 ali, cara. What is the sensation when you see your picture in the wall and you have the possibility to sign it? Big picture, yes, a big picture. What is the sensation? What do you feel? It was overwhelming. I felt like it was too much. And being forced to look at myself was very uncomfortable. Because I don't like myself, you know. I don't look at myself and see, you know, good things physically, you know. Oh man, I look amazing, you know. I look great. I'm not that type. When I look at a picture this big, I just see my weaknesses this big. Look at my calves. Look at my hairline. Look at my shoulders, too small. My biceps too small. You know, this is what I see. And I hope nobody notices. But when the picture is this big, somebody's going to notice. And so, you know, a lot of people can be very proud to be put on a pedestal like this. But for me, it's really uncomfortable, you know. When all of the people were there that work in the factory and when I came in and they was clapping for me and cheering for me, that's very uncomfortable. Because, again, I don't need to be on a pedestal to do the work that I do. And like, if you never mention my name or never put a picture anywhere, I'm okay with that too, you know? Like, the people that work in this factory, they picture need to be on the fucking wall. And that's real. Who am I? I'm a product of all of their hard work that they've been doing long before I came. So why do I deserve to be up there and not them? Or any of the amateur athletes or, you know, the local athletes? Why me? And so it was very uncomfortable. I understand that it was done for positive reasons, and it's because they're proud of me, proud to have me, you know. But if you ask how I feel, it's something that I don't like, you know. It's very uncomfortable for me. It puts more pressure on me, you know, like, oh man, if they did all this, I gotta I gotta be number one, you know.
But I do understand what it means to them. I understand what it means to Marcelo, you know, to do this. So I try to respect that and allow him to feel like that. Perfect. You know, I had to learn how to not be selfish and not allow somebody to be proud of me. Like all of these years, I never took my kids to a competition. I'm your father. Okay. And bodybuilding is something that I do. I'm your father, and bodybuilding is something that I do. It's work, right? All right. And I always try to keep it in its proper place in my life as a whole. If when I die, all you can say about me is Cedric McMillan, the bodybuilder, I didn't live a very good life. I should have done more with the talents. The athlete part. I should have done more with the talents that God gave me, because I have more abilities than just lifting weights and flexing, right? In my house, there's no trophies. There's no pictures of me. It's just a normal home for my kids. I'm not the type that has a big place for my trophies and my pictures. I don't do that. And today, at the headquarters, it forced me to do that thing that I've always tried to avoid. Look at me, you know, look at me, worship me. And every day I'm standing there on this poster telling the people to worship me. That's how I feel about it, you know. But once again, that's how my crazy brain works. And I understand that it was done for positive reasons. So I appreciate that also, yeah. Olha, cara, são tantas coisas bacanas que esse Cara, cara fala, o cara. bom é que eu faço uma pergunta pequenininha e venho Então. com toda uma resposta com um contexto gigantesco, né, cara? Exato, cara, porque na verdade, assim, ele tem muita consciência. Ele tem muita consciência das coisas e com relação também ao propósito e do que ele significa para si próprio. Então, quando você me perguntou o que ele sentiu quando viu aquela foto enorme, enfim, e tudo o que aconteceu, ele se sentiu muito desconfortável. Tá? Desconfortável. Sim. A sensação que ele teve é que quando ele não gosta de ver a imagem dele, entendeu? Porque quando ele olha a imagem dele... Tá frango, né? Tá fácil. Exato. Tá sem músculo. Ele não consegue ter a real dimensão. E também isso para ele, da forma que ele coloca, é uma sensação de muita humildade, né? Sim, porque ele olha e fala assim, eu claro. podia ter braços maiores, eu tinha uma panturrilha melhor. Então ele não se sente bem quando ele é exposto dessa forma. Entendeu? Então ele se sente exposto, sim. Mas ele mesmo disse, assim, eu não posso ser egoísta, tá, de querer, eu não gosto de ver minha imagem, eu não tenho essa minha imagem, que as outras pessoas não possam sentir orgulho de mim, entendeu? Então ele percebeu que o time tinha muito orgulho de mim, mas que não era a foto dele que tinha que estar lá, era a foto das pessoas que estão lá antes dele, que trabalham por trás do produto, da marca que ele representa. Essas são as pessoas importantes, porque sem essas pessoas não existiria a marca. Então ele não teria nenhum sentido, entende? Então ele não se sente... Ele sempre põe o bodybuilding numa posição à parte da vida dele pessoal. Tanto é que ele falou que ele competiu todos esses anos e nunca levou um dos filhos dele para assistir uma competição. Ele não tem fotos dele espalhadas pela casa, ele não tem um lugar especial para ele pôr os troféus, entendeu? Ele segue uma vida normal. E ele não quer ser lembrado nessa trajetória de vida pelo o bodybuilder só que ele foi. Pelo legado que ele deixa como homem também, como pessoa que teve uma vida boa, que formação. A gente entende que o Cedric é um militar, né? E ele carrega essa questão militar enraizadíssima. Tá? A gente vai entrar nesse assunto. Não só da honra, como também da humildade. Sim. E de saber que ele serve o coletivo, né? Que ele tem que proteger o coletivo e que ele não é o protagonista. Ele é um coadjuvante da vida, né? Então isso ele deixou muito claro nessas palavras. Óbvio, cada palavra que ele fala, cada detalhe, quem tem a oportunidade de entender o inglês sabe que é mais profundo do que isso que quis passar. Mas a grande lição que ele nos deu aqui é uma lição de um atleta de altíssimo nível, com uma humildade muito maior que ele, com o respeito pelo outro ser humano, pelo respeito de não causar, através dessa imagem que ele tem, teria um desconforto no outro. Então ele prefere ele se sentir desconfortável do que causar algum desconforto com alguém, se achando ou colocado num pedestal, como ele disse. Entendeu? Ok.
Deixa eu tentar explicar para o povo que está em casa. Você que está nos assistindo, ó, vai subir na caveirinha aí, que daqui a pouco tem um sorteio de 2 kits Black Skull. Um sorteado pelo CEDRIC MCMILLAN e o outro sorteado pelo nosso parceiro aqui, Isaías, tá bom? O que ele fala retrata bem o que é esse mundo que a gente vive hoje, né? O mundo de ego, né, cara? Talvez um outro atleta ali ia adorar, ia amar ver um pôster dele de 5x5 e um vídeo do Marcelo batendo continência e tal. Talvez isso inflaria o ego de outros atletas, né? Só que nós somos um atleta aqui de 44 anos, um cara que é maduro, pai de 4 filhos, casado, militar, né? Então, a educação dele é outra. Né? A educação dele é totalmente buscou, né? Como ele disse, ele não teve pai, né? A educação que ele buscou, o caminho que ele seguiu. Exatamente. Ele cresceu sem pai, mesmo assim foi militar, se alistou, né, cara? Então isso é incrível, Mas também tem o nosso lado aqui, porque o brasileiro é assim. O brasileiro é acolhedor, o brasileiro gosta de ter ídolos no esporte, ídolo no sei lá onde, você entendeu? A gente é cheio de ídolos por aí, né, cara? O cara do bar lá exerce uma influência sobre mim. O cara lá, o gordo é um ídolo. O gordo é o ídolo do churrasqueiro. O Marcelo, o líder dos barbudão. O Rodolfo dos futevôlei. E assim vai. E assim nós vamos seguindo. Mas é comum pra gente. Pra ele, talvez não. Ok. Eu fiz o meu resumo dessa pergunta aí. Pergunta para ele, por favor, como foi associar a vida dentro da área militar com bodybuilding? Cedric, how is to deal with your military life and your bodybuilding life? It's almost impossible. It's almost impossible. Quase impossível. It's not easy at all. Military career is very demanding, and a bodybuilding career is very demanding. It's impossible to give two things 100% each. Impossible. You can only give maximum half, right? And I knew it when I began, but I didn't care that it would be difficult, you know? In my military career, I had a position that I loved as a leadership instructor. I was okay with that. I don't need a promotion. There's enough money for me to pay the bills at my house, you know. The kids are all right, so I'm good here. So when I became a pro, it was while I was working in this position. And I was able to squeeze a little bit of time for bodybuilding, you know, to make it fit, make it work. There would be times where I would be at the gym at 11 o'clock at night. There would be times I would fall asleep at the gym because I'm so tired. I wake up on the floor and it's 3 a.m. You know, I just laid down between sets for a second. I fell asleep in the locker room at the gym. I fell asleep in the parking lot at the gym before I even went in. And I look and it's like, I can just work out and go right back to work, you know, because I was so tired. At work, you know, when we have time for the soldiers to eat breakfast, I would go do cardio. They eat lunch, I go do cardio. You know, after we finish with the soldiers for the day, I go to the gym on my way home. Sometimes I wake up 2 a.m. Most days, wake up 2 a.m., be at work at 4 a.m. All of my coworkers, they don't go to the gym like that. So when I get to work, I'm already finished. Dead. Listen, when I get to a competition, I'm already dead. Nobody that I'm competing against is working this schedule with me, you know? So what's happening? At work, I suffer because I have no extra energy left. I'm never gonna get promoted. All of these things, right? But I'm very good at my job, so I'm okay with that. What happens in bodybuilding? I suffer. I'm never gonna be a champion. I'm never gonna win Mr. Olympia. I shouldn't even win these shows competing against guys that give 100% to this sport. And here I am, part-time bodybuilder, right? Expecting to beat a full-time bodybuilder. It doesn't make sense. Mathematically, it doesn't make sense. If this person
is in the gym 1 or 2 hours a day, 7 days a week. And here I am in the gym, in and out 45 minutes. Maybe I miss a couple of days. At the end of a competition year or at the end of a preparation, maybe he had 1,000 hours in the gym, okay? Just for an example. Well, I only had 500 hours in the gym. Who should win? Cool. Okay? At the end of a preparation, this person had 10,000 hours of sleep. I had 5,000 hours of sleep. Who should win? Because, you know, your body only recovers when you're asleep, right? This person had 1,000 meals in his prep, and I only had 600 meals in my prep. Who's going to win? Who's going to look the best? He is, you know? But I'm okay with that because I love what I do. If I don't win, I don't care because I know it's a different situation. I don't even expect to win when I go. You know, so a lot of times people would criticize my condition, for example. Cedric is never conditioned when he goes to the shows. I challenge anybody to be a professional Yeah, sure. Okay. in the open, Sure. a professional in the open class and work my schedule and look like I did. Do it because this shit is hard, right? And it was because God gave me this talent that allowed me to be able to do it, you know, and to, you know, make the right decisions along the way to allow me to not, you know, kill myself in the process. I know I'm saying a lot, but one more thing. I wouldn't advise any soldier, you know, when they say, I want to be a professional too. Be careful with that goal because something is going to suffer. Either you're not going to be a good pro or you're not going to be a good soldier. I made a lot of sacrifices in my military career with no progress and stuff so that I could do bodybuilding. I made a lot of sacrifices in bodybuilding with what I could achieve because of The military career. right. But, you know, we as pro bodybuilders, 99% of the fans that support us, that buy the products, and everything, they have a job to go to full time, and they have a dream to improve their physique. Yeah, sure. Their job is their focus, and their dream is their, you know, free time for them. How is it possible for me to say, hey, buy these products to look like me when I'm not going through what you go through? I don't have the challenges that you have. I'm telling you to go, oh yeah, go work 8 hours a day or 12 hours a day and then work out like me. What? It's not possible. It's not realistic. So I said, you know, I'm gonna, you know, there was a time where financially I could have got out of the Army, but I love it. I'm not getting out. And from the bodybuilding perspective, I want to continue to represent those people that have a lifestyle like me. All of the soldiers that wish they could be a bodybuilder, I'm their champion. And I want to be able to represent them. All of these people that work so many hours, sometimes they can't even make it to the gym. I want to represent them. And whether I become number one or not, I'm still their champion to them because of the way I live my life, you know? So, yeah, I guess the simple answer to your question is it is fucking impossible. Fucking impossible. It really is hard. Okay. And you're going to suffer in one or the other or both because you cannot have two things that you give 100% to. It's not possible. Hey, some people that just do bodybuilding, their relationships suffer because relationship requires 100%, bodybuilding requires 100%. You know, if you're a businessman and you have a business career, something else in your life is going to suffer because of the commitment that this requires. And I've always focused on trying to create a balance. Everything, you know, doesn't have to be number one, but if I can create enough of a balance, you know, yeah.
Nossa, Great que aula. answer, great answer, great answer. I'm sorry, it's so long. Vamos lá, don't worry about that. Mas it's very important. More or less. Bom, o Cedric, a pergunta era se ele conseguia lidar, né? Como é que era lidar com a carreira Bom, militar e a carreira dele de bodybuilding. Para você que está em casa nos assistindo, cada pergunta é uma aula. Ele falou que é impossível. É impossível, entendeu? Porque você tem duas carreiras muito distintas, muito difíceis, em que tomam uma boa parte do tempo dele. Então, ele sempre foi da intenção de fazer as coisas com um equilíbrio, né? Então, ele consegue dedicar metade do tempo dele para o bodybuilding e metade do tempo dele para a carreira militar. Desta forma, o que acontece com ele? Ele não ascendeu na carreira militar. Ele, a partir do momento que ele se tornou um pro, ele ficava muito cansado para treinar, ele tinha que ir para a academia às vezes 11 horas da noite, muitas vezes ele dormia no próprio estacionamento da academia, na hora que ele chegava, de tão cansado que ele estava, ou estava treinando, dormia lá, acordava, era tipo 3 horas da manhã, porque ele estava deitado no chão da academia, tinha que trabalhar o dia seguinte. Enquanto os soldados, por exemplo, tomavam café da manhã, ele estava fazendo cardio na época de preparação de competição, os caras iam almoçar, ele ia fazer cardio de novo para se preparar para a competição. Quer dizer, então ele ilustrou isso muito bem para nós, assim, que o que ele representa, na verdade, é o ser humano comum. É aquele ser humano como você que está em casa, que tem que trabalhar 8 horas, 9 horas por dia, e ainda quer mudar o seu físico, quer treinar, ainda tem o objetivo disso. Ele, no Exército, ele é um leadership, ele é um comandante, vamos dizer assim, de soldados novos, entendeu? Então, um treinador, vamos dizer assim, de soldados novos. E às vezes soldados novos se espelham nele, né? Porque ele é um bodybuilder profissional e dizem para ele, eu também quero ser um bodybuilder profissional. Ele explica claramente para eles, isso é uma escolha muito difícil. E entenda que você nunca vai conseguir dar 100% em nenhum dos lados, entendeu? Sempre quando você se dedicar a alguma coisa, entendeu? Você vai ter que se dividir. Então, se estiver ciente disso, ok, mas você tem que ter equilíbrio, né? Tem que ser uma pessoa muito forte emocionalmente para conseguir isso. Mas ele também se sente muito feliz porque ele representa isso. Enquanto os outros atletas profissionais fazem 1000 refeições, por exemplo, para entrar numa competição específica, ele consegue fazer 500. Os caras dedicam 1000 horas na academia, ele consegue se dedicar a 500. Então, quer dizer, ele está sempre, entendeu, buscando o melhor, mas ele faz isso por amor ao esporte, ele faz por amor à carreira. Então, ele está muito tranquilo com relação ao que a carreira militar dá para ele como resultado. Então, ele sabe que para ele almejar mais, ele tinha que pôr 100%. Entendeu? Tá bom, os filhos dele têm tudo o que ele precisam, entendeu? Ele vive bem. Está estruturado, né? Está estruturado. E o esporte, para ele, é o que ele falou. Se eu não ganhar nada, entendeu? Eu já estou feliz porque eu estou competindo, estou tentando dar o meu melhor e isso é a minha principal. Então, ele deixa bem claro. Por isso que eu falo but, né? Que todo mundo vê but, entendeu? Ele deixa muito bem claro que, entendeu? O que ele faz é algo comum a todo ser humano que precisa sair da sua casa cedo e trabalhar. Então, tem muitas vezes que ele acorda às 2 da manhã para preparar tudo que ele precisa fazer, começa a treinar às 4 da manhã, mas aí ele está um trapo também lá no Exército, né? Então, ele está cansado, ele se sente com uma dificuldade muito grande de exercer o seu bom papel também na profissão como soldado. Bom, ele não é diferente, né? Ele não é diferente de muitos que estão nos assistindo, que quando quer alguma coisa tem que ir atrás de verdade, né? A questão é, você quer pagar o preço? Até qual página você quer ir nessa leitura aí? Você entendeu? Muita gente não quer pagar o preço, cara. Aqui no Brasil as pessoas trabalham 8 horas, chegam em casa moída e falam, não vou para academia hoje, pronto, morri. Sabe? Então ele determinou, né, essa profissão do bodybuilding. Tendo em vista essa grande resposta aí, longa, tô brincando. Ele sofreu pressão para sair do Exército, não só do mundo do bodybuilding, mas de outras marcas também. Chegou a sofrer essa pressão, tipo, por que você não se dedica só ao bodybuilding, sai do Exército e vem fazer parte logo disso de uma vez por todas 100%? Do you have any time a kind of pressure, strong pressure, for you to leave the army and stay just in bodybuilding for the companies that we represent or whatever? No, because anytime I have been, offered an opportunity to represent a company, I made it very clear, make sure you understand what my lifestyle is and the limitations sometimes. This is a part of who I am and what I am,
one of the reasons you like me is because of the soldier that, I am, that made me the man that I am. You can't just separate me from that and take the product of it. It comes with it. Yeah. Hey, the Army made you a good man. Now we want you. Leave the Army. That's not how that works, for me, because the Army deserves me too. Sure. The Army deserves me too. My soldiers deserve me, So, like I said, I knew that this was going to be very difficult, and I was okay with that. I try to do my best possible in everything. I try to do my best possible in the Army. I try to do my best possible in bodybuilding. I just understand already that my best possible is not going to be the best possible. Maybe if I quit the Army, I could become Mr. Olympia. But who's to say I would be a happier man if I did? Who's to say that, right? So if the Army is something that makes me happy and makes me feel complete, and if it gives me purpose, then it will be, something that I try to keep in my life. That, hey, listen, there's many ex-bodybuilders that are trying to find themselves again. They're trying to find out or find a new purpose, because what are they without bodybuilding? We don't know, because they never done anything but bodybuilding. I always say, if, somebody ever said anything to piss me off, some bodybuilder ever made me mad or whatever, I could beat his ass and go to work Monday and never come back to the stage. You know what I mean? Yeah, of course. Because I am more than just this. I don't have to kiss nobody's ass to make progress in this sport. Okay. Because I don't have to make progress in this sport. I can represent my piece of the sport and be satisfied with that. And my position in the Army gives me that peace of mind, to where, so I still challenge people with this question. When you die, what do you want to be said about you? Sure. And if there's this one thing that you sacrificed and dedicated your whole life to, is that something that you are proud enough about, that you want to be the only thing said about you when you die, You're sure. Completely sure. And I think most of us, you can take the richest man in the world that has a bad relationship with his children, You're sure. and we have $1 billion. We have $1 billion in the bank, but no relationship with the children. When it's time to die, they will be praying they wish they had that relationship with their children. Yeah. You know what I mean? Rich man, when you die, do you want me to put in this paper, richest man in the world? Is that what you want? They will always say no. No, even though they sacrificed their life for it. You can see Steve Jobs. So I think it's important for us to live our life based on what we want to be said about us when we die. If you love your children, live your life like you love your children. Don't live your life like you love your business more than your children. Make sense? Okay. See? Of course. But we work and we say, this is how I provide for them. Yeah, they don't need this money is not going to teach him how to tie his shoes. He need you here for that, you know? The presence. Yeah. So that's how I try to live my life. Nothing is going to make me quit the Army for bodybuilding or quit bodybuilding for the Army. I've had opportunities where I could get promoted, many opportunities, and I turned it down because I know that if I took this other position, I wouldn't be able to keep that little schedule that I had for bodybuilding. So, no, go ahead. It's okay. Listen, you want to talk about something that hurts? There in the Army, there's many soldiers that I trained
I trained them, and they are bosses now, above me. 1, even 2 positions above me. I trained them, and they're above me. That hurts, you know, to see this person progressing and I'm sitting still. But I'm okay with that because I know why I'm doing it. You know what I mean? So. Okay, you're a very good man. Thank you very much for your answer. It's incredible. It's incredible. It's incredible. It's incredible. Bom, essa pergunta, na verdade, cara, depois da resposta dele, foi uma das perguntas mais estúpidas que a gente fez essa noite. Você me desculpa. É sério. Porque ele, tendo mostrado tudo que ele significa para nós, ele deixou muito bem claro isso, cara, que ele é incorruptível. Entendeu? Ele sabe exatamente, este homem, aonde ele está posicionado na vida dele. Entendeu? Para o que ele serve, para o que ele quer fazer e as escolhas que ele faz na vida. Então é assim, ele não abriria jamais mão, entendeu? Então ele deixa isso sempre muito bem claro para qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa com ele. Que a carreira militar é algo inviolável. Ele deixa isso claro sempre, tá? E que se você quiser usar um pedacinho, né, do que ele já faz relacionado ao bodybuilding, ok, para você, mas ele não tira uma coisa pela outra, porque o que ele quer ser lembrado nesta vida, né? Sim. Pelo que ele fez, né? Pelas coisas boas que ele fez. E ele comentou até uma coisa que sempre incomoda um pouco ele, que machuca assim, é que soldados novinhos, né, que ele prepara, muitos deles hoje já estão a pelo menos 2 posições acima dele militarmente. E que ele não ascendeu. E foi uma escolha pessoal, de saber exatamente aonde ele se encaixa dentro da corporação, entendeu? Para que ele possa fazer justamente esse trabalho de base e fazer os outros crescerem e ele possa ter essa vida equilibrada entre as 2 escolhas que ele fez, entendeu? Levar. Perfeito, mas assim, eu não acho a pergunta tão estúpida assim, porque assim, o fato dele não ser corruptível, de ser incorruptível, não significa que a proposta talvez não tenha chegado para ele. Muitas vezes chegou. Então, essa foi a minha pergunta. Claro. Essa foi a minha pergunta. Sempre que já começa qualquer relação, ele já coloca o pontualmente. Tudo bem, mas a gente está falando de uma indústria que hoje, principalmente, chega para o atleta e derrama caminhões de dinheiro. Sim. Ok? Exato. Chega e derrama caminhões de dinheiro. É muito comum a gente ver no bodybuilding pessoas que tinham um trabalho extra, o bodybuilding, ok? O cara era um contador, o cara era um professor de educação física, sei lá. E de repente fala assim, olha, para você se dedicar totalmente a isso, eu te dou tanto. Você entendeu? Que bom que ele é um cara incorruptível e que ele está nessa daí. Para ele não funciona, ele deixou bem claro. Para ele isso não funciona. Ok. Entendeu? Para ele funciona este equilíbrio. Entendeu? Sim. E que se um dia ele não tiver o bodybuilding, ele pelo menos ainda tem a sua carreira militar, ele tem orgulho dela, ele tem prazer de fazer aquilo, ele fica feliz com aquilo. Esse se é o ele sucesso tivesse só dele, um lado, entendeu? Ele não seria, ele tinha que achar um propósito, entendeu? E o propósito para ele está justamente nessas 2 situações, mas eu sinto que pela explicação dele está muito mais em cima da base que a carreira militar dá para ele do que propriamente o bodybuilding. O bodybuilding passou a ser mais uma satisfação pessoal. Né? Entendi. E de grande sucesso, né? Sim. O tamanho da criança. Na infância, vamos voltar um pouco na história da infância, ele cresceu sem pai, né? Ele não tinha uma identidade paterna ali. E como foi a infância dele? Quando que despertou, tanto para a carreira militar, quanto para o treino, para a musculação, para o bodybuilding, que não era o bodybuilding, era só o treino, né? Enfim. Cedric, talk about your childhood. When we were a child, they were born without a father, and how do you choose the military career and after the bodybuilding? So the way I chose my military career is because I didn't have any plans of what I was going to do with my life. Okay. No plans. No perspective. Most kids, they have parents that encourage them to, prepare for college or prepare for this type of career, to guide them. And for me, with the way I was as a child, my mom was just hoping I stay out of trouble. So it was more so about stay out of trouble. I have been working since I was 13.
The legal age to work in America is 16, but I was working at 13 to help pay bills at the house, help my mom. I could buy my own school clothes. I could buy my own school supplies, so my mom wouldn't have to worry about that stuff, buying shoes and all of this. And I wanted to be able to do that so she would have less stress. My mom, my whole life, she worked. Even at 5 years old, I would come home from school alone. She would be working. And I remember I had this necklace. It was a shoestring with the house key. And I had to keep my house key on the shoestring inside my shirt so I don't lose it or so it don't fall off when I'm playing, so that I could get myself in the house, when I come home from school. And we had a rule, don't go outside until she get home, Of course, I went outside anyway, and get in trouble, whatever. But, I spent a lot of unsupervised time as a child. Back then, bodybuilding was on TV. TV? Yeah, it was on the sports channel. Lee Haney. Oh, he had a workout show on TV. Lee Haney que já foi Black School, hein? Sim, foi lá atrás. For the legends. Lee Haney had a workout show on TV, and also bodybuilding competitions was on the sports channel too, like the national championships, stuff like that. Old school Lee Haney. Yeah, and so I would, I can remember once I was somewhere playing in the house, and I came and sit down in front of the TV. My mom is watching TV. She changed the channels, and she changed the channel. It was a sports channel. Of course, she don't want to watch sports, but she was, and I seen a bodybuilding competition. Oh my God. Oh man, because even at 5, if I seen a man that even had a little bit of muscles, I was like, I want to touch, look at your muscles, And so my mom paused on this channel. Please. She paused. No, she stopped because she know how I feel about muscles. She was like, oh, they got a lot of muscles. And I'm just finished. I'm done. And I can remember I asked a very stupid question. I said, because it was a woman bodybuilding competition, and she was doing her posing routine. So I said, "What's cool?" I said, "Man, that woman can't dance. She too busy showing her muscles." And and my mom said, "That's what she's supposed to do. She's supposed to show her muscles, right?" And I said, "Oh, I didn't understand what competition was." And I said, "Oh, okay." So we watched the whole show, and for me, bodybuilding. I didn't even know bodybuilding was a word. I just knew muscles, And so here's what happened. From that point on, I knew that Channel 8 was the sports channel, and sometimes bodybuilding is on Channel 8. So when I'm home alone, I'm going to Channel 8. Let's see. And sometimes I would see Lee Haney. Sometimes I would see bodybuilding shows. And I can remember 6 years old, I'm home doing push-ups. 6. I took, water container. Sim. 1 gallon. Yeah. 1 gallon. Okay. 1 gallon is 8 pounds. Yeah. I didn't know it at the time, but I knew that a water container is very heavy, or a milk. Okay. 1 gallon milk is very heavy. So I knew that if I put half water, it's less heavy. So I would take these water containers and put water, and I would do curls. Yeah. Or I would hold them, and I would, trying to do the exercises that I seen Lee Haney doing. Que incrível, cara. This is 6 years. 6 years old, 6 yeah. years old. And it was, I didn't know what I was even creating, but I was doing it. You can translate. Ok. Ele foi para a carreira militar, na verdade, sim, ele foi uma criança que cresceu sem pais, né? E ele foi justamente para a carreira militar, entendeu? Quando ele não tinha perspectivas, entendeu? Ele não teve um pai, não teve os pais que orientaram
escolha, vamos dizer assim, profissional. Ele não tinha um encaminhamento direto familiar para isso. Então ele estava sem perspectiva. Então para isso que ele foi para a carreira militar, né, para resolver. Ele desde cedo, muito cedo, a mãe dele trabalhava só, e ele ia desde os 5 anos para a escola sozinho. Ele estava contando até que ele usa esse colar hoje, depois tem a história do colar, mas ele usa desde aquela época um colar que era o cardaço do sapato dele, do tênis dele, com a chave de casa amarrada, que era para ele justamente não perder a chave de casa para ir para a escola e voltar, entendeu? E o que a mãe sempre falava para ele é que ele nunca se envolvesse em problema. Stay out of trouble, sempre fora dos problemas o tempo todo. E ele, pelo que eu percebi, pelo enredo que ele contou, ele era um menino muito obediente, porque ele não saía para lugar nenhum, enfim, então ele fazia as coisas conforme a mãe dele queria, né? Começou a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Então ele sempre queria comprar as coisas da escola, o uniforme da escola, essas coisas todas, porque a mãe dele trabalhava, eles não tinham recurso para isso, então ele queria colaborar nisso. E com relação ao bodybuilding, né, ele, aos 5 anos de idade, na verdade, o canal que ele gostava de assistir era o canal Channel 8? Channel 8. Era o canal 8 da TV, que era um canal de esportes, que passava um Lee Haney. Ele tinha o Lee Haney, tinha um programa que, na verdade, o Lee Haney treinando, né? Então ele assistia e passava também nesse canal as competições de bodybuilding, né? Então ele ficava encantado com aquilo, mas ele não ficava encantado com a competição em si ou com os exercícios do Lee Haney, mas assim com músculos. Ele sempre gostou de apalpar músculos, ele gostava, músculos chamavam a atenção dele. Né? Rapidinho, e eu aqui falei do Lee Haney, eu fui falar o old school, falei black school. Aí você já logo me deu um apertão na coxa aqui, tipo, você quer ser mandado embora hoje ou amanhã? Não. Mas foi, não foi, Jair? O Legend, então, né? Tudo bem, Legend, olha aí, ó, Legends. ainda bem. Próximo apertão aqui, você me cutuca de novo, eu não falar besteira. Nós estamos juntos aqui. Pegou uma machadinha aqui, o indião aqui, quase cortou meu joelho agora. E aí ele assistia isso, até ele fez uma pergunta uma vez estúpida para a mãe, porque ela estava vendo uma competição de mulheres, né, bodybuilders, e elas dançavam para mostrar os músculos, né? E ele não conseguia entender bem a competição e falou assim, por que elas precisam dançar para mostrar o músculo, né? 5 years old. 5 years old, show, cara, show. Ok. Este é o CEDRIC, que é essa câmera aqui 5 consegue dar um anos de zoom. idade. O cara já foi um frango, tomava um pau na escola, não vai traduzir isso, tá bom? Ele tomava um pau na escola com esses pequenos braços de gafanhoto. Quem vê esse touro hoje sentado aqui não sabe que ele já foi esse franguinho. Caramba, cara. Aqui já tinha pose normal de campeão, hein? Sim. Angulado em 90 graus. Angulado em 90 graus aí, ó. Que legal, cara. Very good, man. E aí ele tinha essa paixão. Então ele, aos 6 anos de idade, ele se lembra de fazendo flexão de braço. Né? E o que ele fazia também? Ele às vezes não tinha muita noção com relação a peso, né? Mas ele queria pegar, por exemplo, um galão de água, e, puta, era pesado para ele, por exemplo. Então ele já fazia uma coisa de matemática, assim, ele tirava um pouco da água, metade, já pesava menos. Então ele ficava fazendo roscas com os galões de água e muitas vezes tentando fazer alguns exercícios de ombro que ele ficava vendo o Lee Haney fazendo na televisão. Então, ele copiava, né, cara? Exato. Lógico. Então essa foi a grande inspiração dele para o bodybuilding. Ele já começou aí aos 5, 6 anos de idade, quando ele assistia o Channel 8. Que legal, Continue, cara. please. E cara, aí passou-se o tempo, né? E quando ele conheceu o Lee Haney, assim, qual foi a emoção? How is the sensation that the time is passing by and you know physically and personally the Lee Haney? The first time I met Lee Haney, I was doing a guest appearance at a local show in my area, and he was also doing a guest appearance. And the promoter of the show, I'm going to introduce you to Lee Haney. That was my pay. No money. I'm going to introduce you to Lee Haney, right? And I didn't realize at the time he was kind of, it was a very good deal for him because he don't have to pay me. But I was like, yeah, no problem. And, of course, he brought Lee Haney over to me. No, he took me to Lee Haney. And he looked, he said, oh, my God, you're beautiful. And, it felt like I was dreaming, Man, look at you. You look amazing, And he even took me to one of his friends. He said, hey, come here. Look at him, I could tell the guy seemed like he wasn't even interested, but he was like, yeah. And later I went back to my booth,
And he came back and brought somebody else like, look at him, look at him, look at him. So that was very special for me because the first bodybuilder I ever seen, is saying, look at you, look at you. So that moment was, it was special. Yeah. Ok. Então, a primeira vez que ele encontrou com o Lee Haney foi uma situação muito engraçada, porque ele participou de uma competição local, né? E ele ganhou essa competição local, e aí o promotor da competição falou assim, olha, o seu prêmio por você ter ganhado essa competição é conhecer o Lee Haney. Nossa. Então, você não precisa pagar o seu prêmio, né? O teu prêmio vai ser conhecer o Lee Haney, né? E aí ele levou ele até o Lee Haney, e aí foi uma emoção muito grande, realmente, ter estado lá. E disse que o Lee Haney foi muito gentil com ele, né? Porque falou que ele era muito bonito, que ele, estava muito legal. E não foi só isso, porque depois ele saiu lá de perto do Lee Haney e foi por um stand que ele estava. E o Lee Haney foi lá algumas vezes com algumas pessoas e falou assim, olha como ele é bonito, como ele está em shape. E aquilo teve uma importância muito grande para ele, porque foi justamente a primeira referência realmente de atleta que ele teve aos 6 anos de idade e que ele estava ali sendo prestigiado e agraciado por. Yeah. That some years later, after that, I think I don't think I heard it for myself until I won the Arnold. When I heard the Arnold, when I became pro, people said the new Lee Haney, the new Arnold. That's the kind of stuff they would say. To me, that was an honor. Canada. But I didn't realize at the moment that this may annoy these people. Why? I think bodybuilding develops your ego. You need a strong ego to be confident enough to be a good bodybuilder, or people think you need it, right? People think you need an ego. Or people with egos, with big egos, they are attracted to the sport, so they do it, And so when Lee Haney has to hear Cedric is the new Lee Haney, I'm thinking about the Lee Haney that I met. It's like, oh, man, you're so beautiful, right? But I think he was annoyed by it because he began to criticize me, like in a negative way, Like, he ain't the new me because I was this and that. He ain't that, And I heard it for myself when I won the Arnold because when I won the Arnold and they asked him, how he felt about it, he said, yeah, I don't think he basically said it took him too long to get it. He is not me because I was Mr. Olympia in my 20s. It took him too long to just win the Arnold, right? But it's like, ouch. But okay, it's still Lee Haney, man. I still love him, right? And then in other shows, he would, criticize my condition and things like that. But I understand when you're placed in a position to give commentary, it almost forces you into the position of criticizing what you see. So, I try to, say to myself, it's because he has to say something, it's because he has to. And then I would get messages, because Lee Haney is from South Carolina. He was born in South Carolina. When he became a bodybuilder, he moved to LA, the Weeders took him out there. So a lot of people in South Carolina actually know him personally. And there would be times where I would get messages, from people that said, don't worry about that shit that Lee Haney said about you. And I was like, I didn't even know he said something about me. And they would like send me links of videos and stuff where he just said something, and I wouldn't even listen to it because I don't want to know that one of my heroes really don't like me. You know what I mean?
I don't want that for myself. I don't want to not like Lee Haney because he talking shit. You see what I'm saying? Sure, of course I don't you want to should not say like that. Lee Haney because he talking shit. Because guess what? Most bodybuilders talk shit about other bodybuilders. That's just how it goes. So I don't want to not like him for that. So I wouldn't allow myself to even participate in it. But what do you think about, what Lee Haney? I don't know. You know. So that's what it transformed into. And of course, just like everything, it goes away eventually. But I still love him for the position that he held in my life as as a early motivation, something to get me going into the sport, something from, listen, it may sound funny, but when I'm home by myself and I'm looking at Lee Haney, for that moment, Lee Haney is my daddy. Oh. Think about it. No, think about it, because we learn from our influences. A bird learns how to sing from other birds. So if he is the source of my motivation and my inspiration, I'm actually trying to live my life to be like him. I'm doing these curls because he's teaching me how to do these curls. Okay. He is my influence. In the absence of an influence, we find one, Yeah. Nossa, cada conversa com o Cedric é muito rica, né, em informações não só de como a integralidade de um ser, né? Sim. Como ele construiu, entendeu, esse ser, entendeu, fortalecido de todas as coisas. O que fala? E ele está quebrando aqui umas barreiras, né? Quem está assistindo, porque a ideia é sobre um gigante, né, cara? Tempos mais tarde, né, Ok. o Cedric seguiu na carreira, obviamente, né, e ele ganhou o Arnold. Né? Mas ele falou, um pouquinho antes dele falar do Arnold, ele falou que quando ele se tornou um atleta profissional, as pessoas falavam que ele ia ser um novo Lee Haney, que ia ser um novo Arnold, quer dizer, falavam um monte de coisas dele, né? E que ele sempre entendeu que esse esporte ele é muito relacionado ao ego. Como todo esporte de uma maneira geral, mas este esporte em específico, entendeu? Tem essa coisa do ego, né? Falamos disso já. Né? E pessoas que quando encontram ele, falam assim, você vai ser o novo, ou o Lee Haney mesmo, quando encontrava ele, você pode ser o novo Lee Haney, está analisando ele próprio, né? Pô, eu fui 8 vezes Mr. Olímpia, isso há 20 anos atrás, mas e isso para ele, na verdade, e mesmo depois quando ele ganhou o Arnold, né, ou outras competições que ele não se classificava tão bem, onde pessoas criticavam, né? Porque muitas vezes são entrevistados, tem que falar alguma coisa e numa competição se analisa, né? E ele comentou que o Lee Haney, por exemplo, era da Carolina do Sul também, né? Então se mudou para Los Angeles só depois quando ele se tornou um pro, e que as pessoas da Carolina do Sul testavam ele, né, perguntando assim, pô, cara, não liga pro Lee Haney, cara, que fala esse monte de merda sobre você, né? E ele falou assim, cara, nem sei o que falou. E na verdade, assim, independente do que falou, ele nunca deixou tirar a imagem nobre que ele tinha sobre o grande ídolo, o grande herói da vida dele, que foi através dele que ele sentiu até uma figura paterna de uma orientação de algo como propósito de vida a seguir como atleta. Entendeu? Então, eram as roscas que o Lee Haney fazia, que ele fazia. Né? Então, na verdade, até hoje, ele tem esta imagem. Entendeu? Ele não deixou Não que importa. isso... Não importa, cara. Não Pode importa. falar o que for, aquela imagem Não corrompeu a imagem do permanece cara, né, cara? Dele, né? Ele foi moldado quando ele era criança, né? Sim. Então ele cresceu com isso, né, cara? Sim. Que Então, top. Valores, né? São valores Sim, importantes são valores. que ele coloca sobre o esporte. E a gente falando, nós estamos falando de ídolo aqui, falamos do Lee Haney. Como foi conhecer o Arnold? E quando ele recebeu o prêmio do Arnold, ele fez uma dancinha ali com o Arnold. Cara, eu vou mostrar aqui aquela dancinha, porque rolou o mundo inteiro essa dancinha. Rolou nos grupos aqui no Brasil, então, cara, viralizou aquela dancinha. Como foi conhecer o Arnold e o que passou na cabeça dele, cara, para ele estar fazendo intimidade, sei lá, o que rolou. Que o Arnold não viu na hora. O Arnold só viu depois no vídeo. Na hora ele nem se ligou. He's talking about how it was when you know the first time Arnold, and how it was when you won the Arnold Classic. That dance that you did with him. So, when I went to the first Arnold show, I seen him walk by in the distance, and I was like, "Oh man, that's him. That's Arnold. That's Arnold." You know, and I said, one day he's gonna see me, you know, here, and
when I went on stage, no, someone backstage told me, yeah, Arnold is sitting on the front row. He's always on the front row of every show. Oh, he has to see me then, you know? De novo. I'm going to make sure he remembers me. I want to make sure he notices me. So, and I would always imagine to myself, when he see me do the pose combinations that he used to do, you know, I'm going to be the only guy up here doing those classic poses. I hope he likes it, you know. I hope he likes it. So I go up for the, you know, for the prejudging and all of this stuff. And we go and do our routines and come back, and we have to wait. And then I see Arnold over there. And then I said, oh, okay, there, you know, there he is again. And I know he's just going to, anytime I would see him, I would just stop, you know, and look at him. And he was coming in my direction. I was like, oh, he's going to walk on by me, I know, you know. And he stopped. And he said, you look great. And he shook my hand. Holy shit. In your first show, your first Arnold show, not the one we won. In your first Arnold show. First yes? show. Okay. Thank you. You know, no words. And it was so many people around, you know, taking pictures and stuff. And I remember looking him straight in his eyes. Why? Because he's 6'1", just like me. You know, he had a short military career early in his life, just like me, you know. Oh, man, you know, Arnold, right? So it was my goal. Every year, I'm going to go make sure that I get to spend that little bit of time with him. What is this time with him? My time with him is him having to look at me on stage. And I hope that every time I go, I can make him say, man, he look good. You know, I'm proud, right? And I hope it don't turn out like, you know, Lee Haney, where he's like, oh, he sucks, you know? And so there will be a lot of years where I would never talk to him because he would just be busy and, you know, whatever. So he would just be walking by, you know? And 2015, I got 4th place. And I thought that was and still to now, I think that's the best I ever looked at the Arnold. I got 4th place, cool. You know, I always expect to get my ass kicked, so it's no big deal for me. But what was different about this year is Sunday morning, Arnold did his usual seminar, said, what did you think about the show? He said, I think Cedric should have won. What? I'm eating breakfast, and I get a phone call, hey, man, Arnold is talking about you at the seminar. Where you at? Eating breakfast. Get your ass down here right now. And he said, I think Cedric should have won. He is what a bodybuilder should look like. He is my favorite. Shortly after that, you know, I'm standing in the back of the room because I was told to come. And Bob Ciccarello, he said, there's Cedric back there right now, you know. And come on up here, Cedric. You know, he did that, you know. And so I had to come up and, you know, be a part of the moment. And I said something. He had on a suit, but he had on some Adidas sneakers, right? And I'm like, how the fuck you got on this suit and some, you know, sneakers? You know, and he laughed back at me, you know, like it was funny. And so that was the beginning of me and him making jokes. And 2016 is when me and Kai won 2. 1-2. Yeah, and he beat me in Ohio, and I seen Arnold backstage again. You know, I'm disappointed. I thought he would be disappointed, you know, and not even say nothing to me. But he came up to me. He says, are you going to Australia? Because it was like 2 weeks later. I was like, I'm thinking about it. I don't know. I mean, Kai's going. I know he's going to beat my ass again. You know, what's the point, right? He was like, I think you should go. You know, I wasn't looking at it from a promoter's perspective, like the people in Australia would love to see this matchup. You know, I'm just thinking he's thinking about me and says, I want you to go to Australia, you know. So, okay, I'll go, right? So I go to Australia, and Kai beat my ass again, you know.
So, but I'm not upset because I expected it, right? Listen to me. Arnold's wife was backstage. I was walking down the hallway and she stopped me. She said, "You hold your head up." She said, "Arnold talks about you all the time." She said, "He loves you." She said, "Don't you worry about this show. Just keep doing what you're doing because he likes you just the way you are. Don't worry about it." She said, "I would hug you right now, but I don't want to get the tan on my dress." So I gave her an air hug, an air hug. Okay? Well, after the show, this was after prejudging and everything. Or no, this was almost the end of the night. So after the show was completely over, I'm, backstage about to get ready, and Arnold and his team is back there. And Cedric, and I look, it's fucking Arnold calling me. What? Cedric, come here. Come on. He said, "Are you going to the next show in line? Will be they had a South Africa show that year, 2016. Are you going to go to South Africa?" I said, "No. I ain't getting my ass beat 3 times by this guy. I'm done." He said, same speech, "Cedric, I think you should go." He said, "Just keep coming at him. Keep coming. Don't give up. Keep coming at him." Once again, I'm not looking at it from a promoter's perspective. I'm thinking Arnold just want me to keep trying. I'm not going all the way to South Africa for the inevitable. Plus, I've already took this time off work. Okay. I got to take another. No, I can't do it, And so he's trying to convince me, and this was our next joke. I said, I said, "Man, what you trying to do to me right now, that's a 400-year-old art." And he said, "What you mean by that?" I said, "Rich white people telling black people what to do." Because in America, slavery was 400 years ago. I said, because 400 years ago, they were saying, "Hey, come on, get on this boat. It'll be a nice trip." I said, "You're not going to get me this time." And he died laughing. Him and his whole team died laughing. "How did you say that to Arnold?" "Hey, man, he shook my hand. He said, okay. So that was it. Next year, 2017. Listen to me when I tell you this. 2017, I don't even remember the show. I don't even remember the show. I see videos, and I can remember little seconds, moments. But every time I came off stage for prejudging or the finals, I felt like I went to sleep. I didn't know I was like probably passing out or something, But I just remember somebody waking me up. "Hey, it's time to go back on stage." "Oh, shit, okay. Where?" And they would point me towards the stage, "Go." And as soon as I hit that stage, boom, here's Cedric. As soon as I come off the stage, I go to sleep, That's what it feels like. Other people told me like, "Hey, man, you're doing pretty bad, But we didn't want to stop you because you were probably going to win the show. And we know that you would have wanted us to let you keep going so that you could win." So when I finally, snapped out of it, after the finals was over and the pose down and all of that stuff, then there's some space before the trophies. Okay. I was pretty sure I was going to win, so I could start drinking water, and I started to feel better. So when, I got the trophy and, Inclusive vou beber I just had the idea, I don't want to come up here to the stage alone to get this trophy, because shows aren't done alone. Every person that enters the show is a part of the show. I don't want to just be the only one that's standing up there talking about me. Plus, I was nervous. So I asked all of the guys. No, so when it was first place call and it's me, I said, "Hey, y'all come up here with me. Come up here with me." Because I wanted to share that moment with them. The reason why is because I know what it feels like to be not number one. I know what it feels like to not be top 10 and they tell you go back to your hotel. You don't even have to do your posing routine. I know what that feels like. And I didn't want them to feel like that. I wanted them to feel like they was a part of this moment with me.
we did this together. So that's when all of the guys came up with me. And I said things that's been on my mind for forever. It's just you don't have the position to say it or the position for it to matter what you say, right? Plus, during my routine, Arnold kept coming up to the stage making selfies. Every time I look down, there he is with his little camera. You could tell he's like an old man, don't know how to use a camera, trying to make pictures on Snapchat, right? It's always like that. So, I go down and I play with his hair, all of this stuff, right? Every time you try to make a selfie, I'm going to get you. So I did his hair, It's funny. And he laughed. I'm messing. And people like, oh, he touched Arnold's hair. Arnold's like, ha, 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 So here we are on stage. I won. And he pulled out that damn phone, trying to make a selfie again. All right, we're gonna take a selfie. Okay, and it took him a while to get it ready. So while I'm waiting on him to figure out how to work this phone, I said I'm gonna make him pay. He gonna have to pay for this one. So I'm behind him and I boom, 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 and I thought he was gonna like drop the phone or something like that. He just laughing, and he didn't even move. It wasn't like what the fuck are you doing? He was like Sunday morning, we had the seminar, Arnold Past Champions. And they told me, Cedric, you need to come be a part of the ceremony because you won now, you're a champion. Okay. And by the way, Arnold said last night that this was the most fun he's had in 25 years of doing his show. It was the most fun he had on stage with you. Because remember, I took the mic from him and I said, I'm going to interview you, right? And he said that was the most fun he's ever had. So it was like a dream for me. But I felt like we had this connection. And I don't know if we really do have it, but it felt like it to me. And it was enough for me, Hey, listen, there's people in Russia, in the Middle East, that want me dead for that moment with Arnold, right? All right. Oh, you fucking black monkey, you should be dead for how you disrespect him. Oh, you a piece of shit. All of this stuff, right? The haters. Meanwhile, Óbvio, Meanwhile, the Arnold staff is like, you coming back to compete next year, right? So if it was such a bad thing, hey, don't you ever come back? If it was such a bad thing, Arnold wouldn't said, hey, I had so much fun with Cedric, And especially this year, I'm not competing, and they say, you're not going to compete? Well, can you come and help produce the show? If it was such a bad thing, they wouldn't want me back, right? Yeah. But they want me back partly because of that moment, for what I bring, So I don't give a fuck who don't like it. Arnold enjoyed himself, and I enjoyed myself, and it was, a playful moment for us, and, it was great for me, I understand that, this little video is going to show up. Listen, first of all, I seen a video from the side, and I'm like, oh, fuck, that looks horrible, right? And some kind of way, every few years, a video comes out where it's even worse. Like, who the fuck was behind us with a camera? And it looks real bad. And, even my wife, she said, she'll be at church and, what's your husband doing humping Arnold? And she said, I got to explain to everybody what you was doing up there. I already got to explain why you in, your underwear on stage, and now you up there doing this, So, but for all of the trouble it may have created for some people, for me it was worth it, And being up there with him, like I said, if I never win another show, just to be noticed by him and for him to acknowledge me is my #1 trophy. Look, I don't give a damn who the bodybuilder is. Arnold said I'm his favorite, and I can die with that statement, so, yeah. Very good, my Sorry, friend. that was a long. You might not be able to remember it all. Vai, Rodolfo, faz Calma, vou fazer, mano, quer? 2013, O he homem, recognized o me. homem tá se soltando agora sure. depois de 5 horas de podcast. A fera tá solta aí. Começou as piadas, tá fazendo digestão a comida, então o homem tá feliz.
Para você que está nos assistindo aí, está online com a gente até agora, tá aí com o seu livro de inglês aí, traduzindo tudo. Tá com o verbo to be em dia? Não tá, o problema é seu, meu irmão. Ninguém mandou você faltar às aulas de inglês da sua escola. Vamos lá. Inclusive, se tiver alguma escola de inglês aí para patrocinar a gente, fica à vontade. Entre em contato aí com a Sun House, que é a agência que cuida do nosso podcast. Falei, eu quero patrocinar vocês. It's too much. It's too much. Don't worry about that. We need to make something. Isso. Vamos fazer. Eu preciso caminhar essa live para o final já, agora que tá tão divertido. Tá, eu vou fazer mais uma pergunta para ele, mas eu quero fazer o primeiro sorteio. Então, o primeiro vai ser o seu, tá bom, Isaías? E o último vai ser o dele. Tá, funciona de que forma? Você que tá perito nisso, você que fez isso ontem. Eu vou mostrar para a câmera aqui, ó. Eu vou fazer assim para a câmera, vou ficar fazendo as caveirinhas. O pessoal tá subindo a caveirinha aí, engajando, tá vendo? Ó? Nossa, o Faisal, Yasmin, minha cunhada, tá, ó, a família tá em peso, Lívia, o Gabriel, Faisal Gomes, que... Chefe, depois nós vamos conversar sobre esse atleta, viu? E eu vou ficar fazendo assim, ó, tá vendo? E aí quando você falar para, eu paro e a gente lê o nome da pessoa que vai ganhar o kit Black Skull e depois a mesma coisa para ele. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Dá um close aqui, meus câmeras. Vamos lá. Para. Consegue dar um close aqui? Beleza, vamos lá. Eu vou fazer aqui, tá? Uriel Martins. Bom, tinha que ser Uriel Martins. Eu vou dar já um print aqui nessa tela. Uriel Martins, você manda depois lá no meu direct, tá? @Rodolfo Maris. E manda lá seus dados, seu nome completo, telefone, endereço e CEP, que a gente vai mandar um kit Black Skull para sua casa. Antes de eu fazer o próximo sorteio, e aí... Cara, você não falou o nome, lê o nome do cara aqui, ó. Eu já fiz toda essa... Você tem que colocar o óculos, né, cara? A miopia tá grande aí, né? Uriel Martins. Uriel Martins. É isso aí, Uriel Martins. É isso aí, ó. Tá vendo? Só pra gente tirar a prova dos 9 aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu caminhar a minha pro final aqui. Deixa eu só traduzir rapidinho. Sim, né? sim, claro. Vamos só para não perder o fio da meada, né? Sim, Muito sim. rapidamente. Quando ele conheceu o Arnold, né? Na verdade, ele estava participando do primeiro Arnold Classic que ele competiu. Eu mostrei entendeu? a dancinha para vocês aí, né? E Que ele fez óbvio, com o Arnold. né? Ele estava competindo no Arnold Classic, né? E então ele estava ansioso, obviamente, para ver o Arnold. E ele viu o Arnold passando longe, assim. Puta, o Arnold vai vir aqui, né? Mas não viu o Arnold já ocupado, enfim. Aí sempre falavam para ele que o Arnold estava sempre na primeira fila dos shows, né? Estava sempre ali e ia competir. Então ele pensava para ele assim, pô, cara, eu quero que o Arnold me veja posando, porque eu poso as poses que o Arnold posava, as clássicas, e eu poso elas muito bem. Então eu quero que ele me veja. Né? Então ele estava muito confiante que ia acontecer isso. Né? Então ele foi para a exposição dele, entendeu? E o Arnold, óbvio, reparou nisso. Né? E aí teve a oportunidade de chegar em um momento lá do show com o Cedric, e foi lá, apertou a mão dele e falou que realmente ele estava muito bem. Que ele estava muito bem e ele tinha ficado muito entusiasmado com isso. Quando foi em 2016, tá, ele foi competir de novo no Arnold e foi uma disputa muito forte entre ele e o Kai. Né? Uma disputa muito grande que ele sabia que ele ia perder. Foi na Austrália, né? Não, antes disso foi nos Estados Unidos. Antes disso? E ele perdeu nos Estados Unidos, mas o Arnold ficou muito entusiasmado, achando que ele devia... antes disso, tem um fator. Ele tinha sido 4º colocado no Arnold. Antes disso, no campeonato anterior, em 2015. Certo, Cedric? Cedric, in 2015, you were 4 in Arnold? Yeah. Okay. Então, só voltando um pouquinho. Não em 2016, ainda em 2015, ele voltou para o Arnold e ele pegou o 4º lugar. Tá? Okay. O que aconteceu? Entendeu? O Arnold foi para aquele encontro que ele tem logo depois da competição, onde ele dá as entrevistas, e ele colocou ali que, para ele, Arnold, o Cedric devia ter sido o primeiro colocado. E aí alguém ligou para ele estava tomando café da manhã, ligou para ele e falou, Cedric, desce aqui que o Arnold está falando que você devia ter sido campeão. E ele não acreditou, falou, não é possível. Desceu lá no meet and greet com o Arnold e ele entrou, ficou lá atrás, e o Bob Chanturillo viu ele lá atrás e falou assim, ó, inclusive o Cedric está aqui. E aí o Arnold chamou ele, entendeu, lá na frente, e foi a primeira vez que teve uma interação de brincadeira, porque o Arnold estava vestindo um terno e estava com um tênis da Adidas, uma coisa assim meio extravagante. E ele fez uma graça com o Arnold, gozando do tênis dele. Mas naquele momento ele ouviu
todo o elogio do Arnold que ele teria sido predileto, vamos dizer assim, naquele momento. No ano seguinte, ele foi, então, para a competição e disputou com o Kay e perdeu. Só que, de novo, ele foi ovacionado pelo Arnold, né, vamos dizer assim, congratulado, e perguntou para ele se ele não ia competir na Austrália. E aí ele falou, porra, não... Entendeu? Vou perder de novo pro Kay, enfim. Não, acho que você devia ir, você não devia desistir. E aí ele foi para a Austrália, entendeu? E ficou em segundo. Realmente perdeu de novo pro Kay. Entendeu? E o Arnold sempre incentivando e elogiando muito ele, quer dizer, reparando muito como favorito, vamos dizer assim. Né? E aí incentivou ele e falou assim, pô, você não pode desistir agora, entendeu? Antes disso um pouco, a esposa do Arnold, a mulher do Arnold na ocasião, chegou para o Cedric e falou assim, olha, o Arnold não para de falar de você. A todo momento ele só te elogia, eu acho que você tem que continuar fazendo o que você tem que estar fazendo, porque você está fazendo muito bem e não desiste. E aí, ela queria dar até um abraço nele, mas falou assim, não ia abraçar ele por causa do vestido, né, que ela fica toda manchada, então deu um abraço de longe. E aí, à noite, entendeu? Ele encontrou com o Arnold e o Arnold chegou e incentivou ele de novo a ir naquele ano mesmo, pro Arnold África. Tá sem incentivo, garoto. África do Sul, né? África. Mas eu não posso ir, porque eu estou tanto tempo aí competindo e eu estou com o meu trabalho nas Forças Armadas, eu não posso deixar tanto tempo assim. E o Arnold incentivando. E aí ele fez a segunda brincadeira com o Arnold que ele fez, então, é que justamente ele estava mostrando uma arte para ele que tem mais de 400 anos, que é quando um homem branco rico tenta convencer um homem negro a entrar no barco de escravos, né? Para ir para a África do Sul. E aí ele negou, enfim. E aí, entendeu? No ano seguinte, entendeu? Sim, ele foi pro show. E ele não lembra exatamente, cara, quase nada do show. Ele estava cansado, ele ia lá para trás, entendeu? Quando estava em intervalo entre os pré-judgings, né, que são as prévias e a competição principal, ele dava uma dormida. Então ele não consegue se recordar muito bem do show. Mas o que ele se lembra muito claramente é que na hora que ele foi premiado, ele estava ali atrás, perto dos troféus, né? E o Cedric, ele se coloca sempre numa posição muito humilde, de não se sentir bem, de ser ovacionado ou colocado numa posição de destaque, entendeu? Perante tantas outras pessoas que participam do show, né? Ele sempre coloca muito isso. Essa questão de que ele... Tudo bem, ganhei, mas eu não sou a parte principal. E aquele cara que fica entre os 20, né? Acima dos décimos, que puta, não ganha porra nenhuma para o seu hotel e nem tem a chance de fazer a sua pose. Então, na hora que ele foi para essa premiação, né? Ele fez questão de levar com ele todos os atletas estavam ali juntos. E o Arnold fica toda hora querendo tirar selfie. Desde lá de baixo ele fica no show, a gente vê muito isso, ele tentando tirar selfie, pegando ele e os atletas. Às vezes não sabe fazer isso direito. Eu vou ver isso, Chefão. Eu vou ver isso aí de perto também um dia ou não? Isso é nóis, hein? E aí, na hora que o Arnold estava tentando fazer a gracinha do selfie, não sei o quê, ele, para descontrair, né, e também porque estava todo mundo ali, começou a fazer a gracinha da dancinha. Só que ele realmente teve alguns problemas com haters depois do Oriente Médio, da Rússia, enfim, que falaram que ele tinha sido muito desrespeitoso, não sei o quê, mas ele estava de boa com aquilo, mesmo porque ele fez isso de uma forma muito espontânea. E o Arnold gostou, que era o mais importante. Ele já tinha uma certa intimidade também com ele, né, sim. Então o Arnold gostou. Então, quer dizer, essa situação... e ele teve problemas também depois com a esposa dele, que teve que explicar para todo mundo o que o marido dela estava fazendo, de sunguinha encoxando o Arnold numa competição. Né? Então ela teve que lidar muito com isso, né, em muitas situações. Então foi essa a relação, e isso tudo para mostrar que realmente, né, porque quem acompanha o Cedric, vê ele posando, vê a forma com que ele se porta no palco, vê a beleza e a simetria corporal dele, não tem dúvida que o Arnold é um admirador, né, do esporte. Né? E obviamente vê nele realmente um grande, não só ser humano que ele é, mas também um grande atleta. Né? Então ele é, sim, e nós temos hoje na nossa empresa o predileto do Arnold. Isso para ele tem muito valor, essa informação, para ele é um grande orgulho, porque ele jamais imaginava ser agraciado com esse comentário. E para nós, então, da Black Skull nem se fala. Cara, o Cedric na competição parece uma carreta 0 km, velho. Tudo no lugar daquele tamanho. Não parece uma carreta zerada. Podemos fazer uma foto dessa, né? Com a carreta da Black. Que isso? Olha aí, ó. Eu quero royalties, hein? Que a ideia foi minha. Olha aí. Será que é uma ideia melhor que a do Shazam? Não sei, não quero entrar, mas tá ao vivo, tá gravado. Não sei o que o Shazam falou lá, mas a ideia da carreta é legal.
A ideia da carreta é legal. Fala pra ele isso, que ele parece uma carreta 0 km no palco. Rodolfo is telling me that you seems a big truck, new truck on the parking lot. Everything is perfect. Your body is perfect. Everything is. You know, once I became a pro, before I became a pro, I knew what all the bodybuilders looked like. Back then, it was the mass monsters. It went from Dorian to Ronnie Coleman. This was how big can you get, you know? One of my favorite, Coleman. yeah, one of my favorite bodybuilders back then was Marcus Rule. Marcus Rule, I like his big shoulders and his big arms, and I was the internet finally came, so now you can look at bodybuilding on the internet. So I was looking at videos, and I found, I think I did a search for 70s bodybuilding, 80s bodybuilding, right? Okay. Because, you know, the people, you remember the Arnold's Encyclopedia of Bodybuilding? Yeah. It had the original had the old pictures in it, the old bodybuilders. Yeah, sure. I wanted to find pictures like that because I didn't have the book. So I did this search. There was a website with a forum that was dedicated to old school bodybuilding. And I'm looking at these pictures and looking at all of these people that I remember from Channel 8. Wow, you don't see them in the magazines now, you know, because it's old school, right? In the magazines now was the mass monsters. And I said, I want to look like that. If I become a pro bodybuilder, I want to look like that. So I began my training in bodybuilding to create this look. Well, what does that entail? How do you make yourself look like that? Well, you have to have certain proportions. Okay. You need enough shoulders. You need a wide back, small waist, medium legs. Okay. Just enough shoulders. Why just enough? Because when you do your side chest, the old way of doing a side chest, it was chest dominant. Okay. Right? And your shoulder is low. The new way is shoulder high because it's about trying to make yourself look as muscular as possible as opposed to showing how deep your chest is. So I said, okay, you just need enough shoulders. You know, muscular chest, wide back. Backs. You know, for example, I was doing deadlifts, but I noticed that my lower back was getting thick. Well, this is going to make your waist look bigger from the side. No more deadlifts, right? So I began my training designed to make certain body parts grow and certain body parts not. I never wanted huge legs because that wasn't the symmetrical image that I was trying to create, right? Simetria, né? Yeah. So that's how I've been training, my whole career to create this image. And once I became a pro and now, I have this opportunity, my goal was to try to bring a certain look to the stage to where it's not just about the mass monsters, but also the people that like the same style bodybuilding that I like too. Not saying the mass monsters are not good and the symmetry should be good. I'm just saying there's enough space for both. Some people like the mass, some people like the symmetry. There's enough space for both. So let's have bodies that represent both, right? When I started preparing for shows on a professional level, learning about what it takes, how much you have to push your body to have certain levels of conditioning, how many times can you look like this before your body says no more, right? And I wanted to try to bring a healthy look to the stage. Okay. So think about it. When you have maximum condition, the only people that can really appreciate that is other bodybuilders. People from the street, normal people, they'll say, he looks sick. He looked like it hurt, right? And what I wanted my goal to be
was to make the sport bigger. Listen, Okay. back in Arnold's day, if there's a show, normal people come to the show to watch the event. Normal people. Okay. Wow, let's go see these beautiful bodies. Think about this. Now, the only people that go to shows are other bodybuilders. Yeah, sure. So we're actually making our sport smaller, if you think about it. No mainstream, fan wants to go see because they're afraid of how these guys look. They think they look bad, or they look nasty, or they look sick, or they look ugly. And no. We can look beautiful. We just have to be willing to go there, right? And everything is becoming more and more extreme. And I wanted to bring back the artistic look to bodybuilding. But I already knew that when I try to do this, I'm not going to win, because this is what's winning and not me. And I was okay with that, because I just want to be able to influence enough people to give the ones that love my style of bodybuilding, to give them something to enjoy. Really? See, before this, there was only one choice: big boys, mass monsters. That's it. Now we have another choice, right? And this was, when I turned pro, there was no men's physique. There was no classic physique. It was just bodybuilding. Yeah, sure. There wasn't even 212, okay? And after I turned pro, people started paying attention. Oh, what's the first thing they say? He has a classic physique. He has a classic shape. He has a small waist, right? 2 years later, they're talking about bubble guts, and they're talking about how big people's stomachs. But listen, people had bellies long before then. It just never got talked about because there was never another choice. Everybody looked like this, so it was normal. So now when you have a physique that doesn't have this, you notice, okay, there's other options, right? So now, this type of physique, of course, it can't win an open show, but we can create another category for it. The people with the pretty bodies, we can put them over here. Not beautiful, right? Why? Because somebody noticed that there was a hunger for these beautiful bodies. Yeah, but we can't mess up open. We got to keep it, we got to keep the big guys. So we create another category. The men's physique with the shorts. Yeah. Okay. Listen, that wasn't enough. Men's physique, they don't pose, right? They don't do the. So there's people notice that there's still a hunger for the art. The classic posing. What are we gonna do? People want this. Let's create another category for it, right? So now you have another category just for that, right? And even now, look, you see guys 300 pounds trying to do classic poses, and it look, what are you doing, right? And I can remember a time where people were telling me, stop posing like that. This is not the 1970s or the 1980s. You need to pose like that. Quit trying to be beautiful. You're never going to win a show like that. I can remember that's what I was told. Okay. And now everybody's posing like that, right? All right. And so my goal going into it was to influence enough people to create more of me, to create more people that wanted that type of bodybuilding, to create more young athletes that look at me and they want to be this. You know what I'm saying? So You understand. Yeah, so I was, you know what? When I'm done competing and when I'm retired, I hope that there's 20 Cedrics on stage now. I remember when it was just one. Now there's 20, and they're actually winning. My job is done then. My job now is not to necessarily win. My job is to create the path for others to win, So, that's been my goal in my pro career, to do that. I knew that, I would be getting my ass kicked in the process because it's just one of me. There's nothing to compare me to, and I'm different. I'm not as dry. I don't have as much definition as everybody. I'm not as big as everybody. And I'm okay with that because I'm trying to create a different look, a different option. And I just hope that as time goes, it can become an accepted option. Yeah. Sensacional, cara. Wonderful. Quando ele Vai lá, Isaías, ainda manda não ver. era um atleta profissional, né? Ele ia buscar, entendeu, as referências de bodybuilding na internet, naquela época já tinha, né? Então eram os grandes muscle monsters, né? Que eram os caras muito fortes, tipo Marcus Hu, Ronnie Coleman, entendeu? Enfim.
E tinha vindo, né, de uma geração de Dorian Yates também. Sim. E aquelas eram as referências que ele Levrone, estava né? tendo naquele momento. Só que o que chamava a atenção dele, o que lhe trazia prazer? Olhar revistas, né, como Músculo, as né? antigas, Magazine. né, dos anos 80 e 90, e ver aqueles físicos clássicos, alongados, longilíneos, onde você não tinha aquele ombrão enorme, aquele peitoral monster, enfim, você tinha um ombro suficiente, você tinha as costas largas, Você tinha a cintura uma fina, cintura fina. e pernas ok, entendeu? Na simetria desse corpo. E não aquele corpo, entendeu? Extremamente musculoso. Monstro, né? E aquilo que chamava muita atenção para ele. Então é daquela forma que ele queria aparecer. Né? E então ele começou a trabalhar o corpo dessa forma, para que ele pudesse desenvolver o corpo daquela maneira Se mais baseando simétrica. naquilo, mais simétrica. Isso. Né? Tanto é que, inclusive, às vezes ele ia fazer um agachamento terra, por exemplo, e ele percebia que ele estava ficando com as costas... Não, ele estava sentindo as costas dele fraca, desculpa, Sim. e ele foi começar a fazer exercícios de agachamento terra para fortalecer a musculatura das costas. Só que ele começou a perceber que era um exercício que deixava a cintura dele larga, que desenvolvia os oblíquos externos. Então ele parou de fazer aquele exercício porque estava começando a deformar o corpo dele, entendeu? Da forma que ele desejava ser. Entendeu? E ele sempre recebia muitas críticas com relação a isso, porque aquela não era a forma certa, entendeu? Dele se desenvolver. Por quê? Porque, entendeu? Só tinham como referência os monstros, né? E, na verdade, não tinham anteriormente... Ele buscava a linha clássica, né? Sempre buscou a linha clássica, né? Sim. E aí, quando ele se tornou um atleta profissional, ainda não existiam o Class Physique, não tinha o 212. Que não é uma tinha... categoria nova, praticamente. Sim, né? que também foram surgindo, de uma certa forma, como ele mesmo colocou, através da referência que ele trouxe para o esporte novamente. Né? Que ele fugiu do padrão do que todos estavam tentando seguir. Entendeu? E ele se colocou realmente nessa posição e no propósito de tentar fazer uma união entre o que era extremamente musculoso e o que era simétrico. Né? Quantos nós temos saudades, por exemplo, de Shaw Ray, de Flex Wheeler e tantos outros atletas que a gente teve que eram extremamente simétricos e com um volume muscular muito expressivo. E ele colocou bem também, porque de 2002 para cá, né, cara, a linha da cintura começou a ficar diferente também, né? Então, ele citou isso agora, ele falou da cintura, da linha da cintura de 2002 para cá. Só que ele... Então, ninguém tinha referência, porque todos os atletas tinham o estômago dilatado e todos eles estavam, entendeu, na mesma condição. Sim. Quando ele veio e mostrou, justamente por isso que ele virou o predileto do Arnold também, quando ele mostrou um físico muito mais alongado, sem esses, vamos dizer assim, defeitos, ele trouxe para o esporte algo mais saudável de ver. E é o que ele explicou. Antigamente, cara, quando tinha um show do Arnold, do Frank Zane, enfim, o público normal ia assistir. As pessoas queriam ver, iam lá assistir e vibrar por aquela pessoa que tinha um físico bonito e admirável. Hoje em dia, quem só vai nos shows, na verdade, há um tempo atrás, era só bodybuilder. Entendeu? Sim. Então ele diminui o esporte, né, na verdade. Ele encolhe. E com a possibilidade de pessoas como o Cedric vindo a praticar e sendo mais acessível, vamos dizer assim, a esse tipo de musculatura, você volta a ter de novo uma tendência. Exato. Então, ele abriu o caminho, que ele fala. De repente, ele vai se sentir muito realizado se, quando ele parar de competir, já tenham pelo menos aí uns 20 cédricos. Ele já se sente muito feliz porque existiram categorias que já foram criadas para justamente pessoas que querem se aperfeiçoar com ele nesse tipo de corpo, entendeu? Tenham condições de competir. Entendeu? Então, ele tem esse propósito. Aí você vê também, ele entende qual que é o papel dele como profissional no bodybuilder master, vamos dizer assim, né? Surgiu uma pergunta aqui depois dessa resposta dele, que é o seguinte: você acha que, pergunta para ele, tá? Se essa categoria, o bodybuilder, o mass monster, ela tende no futuro a deixar de existir, talvez? Por essa linha do Class Physique que está vindo muito, muito forte. E a gente vê que é uma tendência que só cresce. O número de atletas nos campeonatos são muito maiores do que uma categoria dos gigantes mesmo. Tem uma coisa importante que ele falou também, que ele falou assim, porque, por exemplo, o Men's Physique. Men's Physique. Tá? Men's Physique, por exemplo, eles são bonitinhos, são alongados, são ok, mas não tem a coisa da arte, porque eles não posam. Entendeu? Então é muito importante quando você... Isso realmente é incrível. Um atleta que posa bem, ele traz toda a beleza para o esporte. Né? Então, a arte, entendeu? Porque, na verdade, também está o lúdico ali, né? Exatamente. Através da expressão do corpo. Por que, eu pegar a gancho na sua resposta, porque também é uma categoria que está se popularizando de uma forma errada. Talvez. Minha opinião, tá? Vamos lá.
Como hoje, por exemplo, você está numa academia de bairro, periférico aqui, que a grande maioria dos atletas sai dessas academias, né? O cara tem um corpinho no shape, o cara está lá rasgadinho, não sei o quê, vem um professor e fala, meu, por que você não disputa? Por que você não vai lá e sobe no palco? Aí o cara não sabe posar, não tem um professor de pose, o cara não faz vácuo em jejum, que é uma categoria que exige, certo? E sobe no palco e sobe despreparado. Eu acompanhei 2 campeonatos, eu narrei 2 campeonatos agora, e eu vi muito despreparo dos atletas nessa categoria. Você acha que não é por causa, sei lá, do Você quê? está falando da categoria Class Physique, certo? Estou falando das 2 categorias, tanto na Class Physique como na Men's Physique, que os caras não posam. Então, assim, você não vê uma grande massa muscular, você não vê um cara com uma panturrilha treinada, você não vê o cara com uma coxa legal, você não vê. Então, assim, hoje é uma categoria que cresce, tem 200 atletas nessa categoria, por exemplo. Sim, na verdade é o que o Cedric falou. Na verdade, você consegue ter categorias onde é mais fácil você atingir um objetivo de um corpo satisfatório. Vamos dizer Mais assim. acessível. Sim, e eu não acho isso ruim, veja porque, e até eu falei nisso no campeonato, não sei se teve a oportunidade de ouvir, porque assim, quanto mais possibilidades a gente puder dar para qualquer ser humano, seja de qualquer sexo Sim. e qualquer idade, tá, de poder experimentar, ter um corpo melhor, entendeu? Será principalmente no esporte amador, será uma grande realização para essa pessoa. Né? Então, eu acho que hoje, entendeu? A gente tem muito mais possibilidades, como o Cedric falou, do que da época que ele se tornou um pró, de você encaixar o seu corpo em categorias diferentes, né? Só que essas pessoas, obviamente, precisam orientação. Por isso que tem total. as associações que estão à disposição para poder também ensinar direitinho em qual categoria você se encaixa. Então, por isso que eu sempre no campeonato eu falo que a IFBB está aberta também. Quando você tem uma dúvida, manda mensagem para a gente, entre em contato conosco para que a gente possa te orientar, entendeu? Da qual categoria o teu corpo, neste momento, entendeu? Se dará melhor. Fernando Marques fala uma coisa, e falou lá na sua academia, quando eu estive lá, ele falou assim, Rodolfo, não é o atleta que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe o atleta. Exato. Hoje é assim. A gente tem uma possibilidade muito grande de posições para que a pessoa possa se incluir. E às vezes no primeiro campeonato, foi o que você falou, ela errou. Ela se encaixou na categoria errada. E aí nós que estamos lá, que estamos ali por amor, assim como o Cedric faz isso, né, no trabalho que ele faz profissionalmente, a gente está lá para orientar. Né? Então, a gente não pode desanimar uma pessoa porque ela foi e simplesmente foi cheia de deficiências. Exatamente. E escolheu a categoria errada. Pô, vem cá, ó. Eu acho que você tem condições de mesmo... Vou te preparar. Isso. Então, orientar, né? Na verdade, assim, Sim. vou te dar uma orientação de onde melhor se encaixar. Você queria que eu fizesse uma pergunta para ele ou vamos seguir para outra? Não, vamos seguir porque nós estamos obrigados a terminar essa live. Eu quero caminhar para o final já. Tá. Queria saber se o Cedric, antes da gente fazer o sorteio, tem alguma consideração. Eu vou fazer uma pergunta. Pergunta se hoje ele está feliz na Black School. Rodolfo has a question. Today, let's talk about today. Are you happy being part of Black Skull Company? O sorriso diz tudo. It's difficult for me to create a short answer for how I feel because it involves so much. É muito difícil ele conseguir, numa resposta curta, responder essa pergunta porque envolve tantas coisas. The short answer is yes. A curta é sim. The real answer is A resposta real é: there's been so many times where people advised me to do something different. Quit the army. Stop posing like that. Do your diet like this. Take this. Do that. Do more of this. You know, don't say stuff like that. Don't do this on stage. You know, all of this to try to change who and what I am. And so for someone to want me for exactly what I am is very meaningful. Most companies in this industry, you know, in situations like this,
If someone wants to hire you in any business, they want to hire you for what you can do for the business. Can you help us make money? And that's just it, right? Can your skills help us make more money? In this situation, I feel so. Marcelo told me it has been a dream of his to work with me. Who the fuck would even dream about me? You know, it's been a dream of mine to work with you, Cedric. Look, it can't be because I'm winning shows, because I don't, win shows. It can't be because I'm number one, because I'm not. It can't be because of my dedication to the sport, because I got so much stuff going on. He said, it is because of the person that you are. The person that you are and everything that you have done up until this moment is why I want you. Everything. I want you and everything about you. And that's meaningful. It means more than, a business deal or something like that. To be appreciated for exactly what you are. Most people, there's strings attached. We want you, but here's what you have to do. And, in sports, you have requirements. I have to do this in order for you to pay me. And in this situation is, okay, what do I have to do for you? Just be yourself. That's crazy, right? Sorry, man. Just be yourself. That's easy, But in turn, it makes me want to work even harder, right? Listen, this weekend at the booth, I would work myself till I was literally sick and happy about it because of the opportunity, because of the situation, because, somebody believes in me, because somebody supports me so much. So it's almost unbelievable, and it doesn't make sense. Like, nah, for real, why are you doing this? You know what I'm saying? For real, why do you really, because it's just not believable for me. I don't trust nobody. Everybody is full of shit. You know what I mean? Everybody, businessmen are all about business. They're all about making money. They don't give a damn about you or how you feel. It's about them and their money. How does man care about me so much? How can him and his company and his athletes and his staff care about me so much? That can't be real. And to see that it is real makes it even more unbelievable. So I feel like I'm in a dream waiting to wake up, Yeah. Yeah. Bom, o Cedric passou por várias situações na vida dele, né, onde as pessoas tentavam mudar ele, ou tentavam dizer o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, da forma que ele tinha que fazer dieta, da forma que ele tinha que posar, da forma que ele tinha que transformar o corpo dele. Quer dizer, sempre alguém tentando controlar a vida dele, né? Até na pose, né? Tudo. Na verdade, assim, sempre ouviu essas opiniões de todo o mercado. E quando vinham conversar com ele sobre suporte, né, sobre apoio, enfim, estava a única coisa preocupada o que ele podia fazer para que a empresa pudesse lucrar mais, pudesse ganhar mais, enfim. Entendeu? E quando ele chegou na Black Skull, né, na verdade, quando ele foi recebido por todos nós, e principalmente pelo Marcelo, o Marcelo disse que desejava ele, que era uma coisa que ele tinha vontade de ter ele como atleta, e queria muito o Cedric. Exatamente. E ele falou assim, pô, como é que esse cara pode querer eu? Porque, cara, eu não ganho competição, entendeu? Eu não sou mais forte, eu não sou o número 1, entendeu? Eu sou eu, né? Por que ele viu em mim? O que ele quer de mim, né? E aí ele ficou muito em dúvida no começo com isso, né? De como ele ia fazer. Mas a partir do momento que ele foi estando aqui esses dias, né, ele foi percebendo a forma, como ele era tratado pelo Marcelo, como ele era tratado por toda a equipe, por todos os atletas e por tudo que ele recebeu, ele começou a perceber que ele ainda não tinha essa resposta. E aí ele perguntou, Marcelo, o que você espera de mim? E o Marcelo simplesmente disse para ele que esperava que ele fosse ele mesmo. Aí ele falou assim, pô, isso parece uma coisa muito fácil para mim, seria eu mesmo, é o que eu mais gostaria de ser, enfim.
mas que, ao contrário disso, realmente trouxe para ele muito comprometimento, muita seriedade nisso. Sim. Né? Porque ele, sendo como ele é, e sendo uma pessoa que é determinado a fazer o que ele quer fazer e da forma que ele Sim. pontua, né? Ele comentou bem que ele não confia muito em pessoas. Ele não confia em muitas pessoas, porque todo mundo tem um pouco de merda. Isso é verdade. Somos seres humanos, todo mundo tem muito pouco de merda, mas principalmente homens que têm muito dinheiro, entendeu? E empresas que são muito grandes, querem te lidar com você através da energia que nós falamos ontem, distorcida do dinheiro. Exatamente. Né? E ele não ia se dar bem num lugar desse. Tá? Então, resumindo, entendeu? Ele ainda está vivendo um sonho, entendeu? Que ele não acordou. E, Cedric, I hope that this dream that you are living, that we all are living with you, be every day more stronger, more successful, and we want that you be yourself forever. Please, because you are teaching us to watch ourselves and to go for the same path. Thank you very much. A lição aí do... Como sempre, né, cara? Como sempre, filosofando. Bom, gente, ó, foi um privilégio estar com o Cedric aqui. Vamos fazer o nosso sorteio. Muita gente na live está pedindo para ele fazer um double bíceps. Será que sai ou não? Sim, eu acho que depois do sorteio. Deixa ele sortear. Vou sortear. E aí o Muita prêmio gente do sorteio falando. vai ser o double bíceps. E um kit Black School. Então explica para ele como é que vai funcionar, tá bom? Well, Eu vou fazer Rodolfo is bola de gonna move rolagem. the names, okay? When you say stop, he gonna stop in the name, okay? So he goes and gives some 10 seconds. Great, my friend. Gabriel Kremer. Great, my friend. Is that a girl? Yeah. Hey, girl. Gabriel Kremer. Hey, Please, hey, repeat, please. Hey, Gabrielle, I did this for you, baby. Ah, não acredito. Did you see the Eu vou voice? tirar um print I aqui, did for ó. you, I baby. did this Olha for you. você, So cara. what do they get? Olha pra onde vai Gabriel Kremer. Did she win something? Yeah, he has a black skull kit. Wait, listen, Gabrielle. Some stuff. Do not give this to your boyfriend. Okay? Don't do it, because I know that's what's Pode gonna dar happen, pro seu right? namorado. Pode Because dar I pro seu know namorado. I know there's some bodybuilder with his girlfriend and they're like watching. It's like, hey, babe, you do it too. One of us might win. You know what I'm saying? So he trying to get her to do. So then she, I won, and then he's gonna be like, oh yeah, give it to me. Yeah. Ele está dizendo que você não pode dar pro seu namorado, porque, na verdade, entendeu? O namorado que vai querer. Porque é um kit da Black Skull e o cara vai querer tomar de você. Então você não pode dar pro seu namorado. Yeah. Listen, Gabrielle, we're gonna have to get your address to send it to Você you. tem que dar o We endereço have to, para ele okay? poder enviar para você. So listen. Here's the first requirement. You have to post on social media when you get it. Primeiro Number one. requerimento que você tem, primeira obrigação que você tem que fazer é postar na sua social media quando você receber. Number two, Segundo, you have to make a story when you use it. você tem que fazer um story de quando você for usar pela primeira vez os ingredientes que você ganhar no seu kit. If we find out that you gave any of this to your man, E se ele descobrir que você gonna- deu isso para o seu homem, I am gonna get this address and I'm coming to take it back. ele vai até o seu endereço e vai pegar de volta. Sabe qual que é o apelido do Gabriel Kremer? Eu vou falar. Yeah. Você sabe, né, Silvio? O Yeah. pessoal sabe aqui, todo mundo sabe qual que é o apelido do Gabriel Kremer? Fimose. Congratulations. Yeah. Parabéns. Parabéns! Parabéns! Great! Congratulations! Parabéns! Double Bicep sai pra gente mostrar aqui o tamanho da... Cedric, please. Huh? Just one pose. Okay. A double biceps, please. No. No. Tá What ok. do you want? Então, todo mundo, ó, crazy, todo mundo vai começar a chorar Your aqui, smile? ó. No. Todo mundo vai começar I'm a not chorar doing aqui. anything Cry, else. cry, I'm not going to do cry. anything else he asked me to do. No. Great, my friend. Because I Não vai fazer nada do I que know você it was mandar. his idea, right? Eu sei qual é a sua ideia. Wasn't it his idea? No. Tá, ok. No. A galera em casa What are tá you gonna chorando, do? ó. A galera em casa vai todo mundo ficar chorando. A galera segurou a live até agora pra ver isso. E o cara não vai fazer, tá? Tudo Não. bem. Ok, man. Thank you very much. Great. Ok, tá bom. Great. Now, obrigado. Não, obrigado.
It's okay. Eu esperei isso até agora. I'm the dream, man. Yeah, I don't I'm give a the fuck. dream. I don't care. I don't Double care. brisket, You okay. think just because you give me your childhood Bible that you could just make me do whatever you say? No. No. Tá bom. I'm going to take this Bible and I'm still not going to do it. Yeah, great, my friend. Very Tá good. bom, não vai fazer mesmo. Não vai fazer mesmo. Tá bom, né? Não vai Você fazer. sabe que ele é incorrompível? Você tá louco? Tá bom. Ó, gente, eu pedi pro sargento fazer, você tá louco? eu tentei tirar um double bíceps do cara, mas joga na cama, você vai se contentar com o meu, já que você não O quer ano fazer. que vem, no South America, Já que Brasil, você não quer fazer, eu What sou a caveira great black. second Skull. option. Oh, yeah. É, man. Aqui, ó. Great Ó, second option. Yeah. ó, There's é your option. isso, There's your mano. second option. Se Essa é a segunda contentem opção com que esse você tem. double bíceps Hey, listen, aqui. that is Essa é a he segunda is opção. he is the only man in the world that flex Aqui, ó. and nothing moves. Calma. Ele é o único homem do mundo que flexiona os braços e nada acontece. I don't get it. Chefe, I don't understand. fala pra ele que ano que vem a gente vai estar em Ohio, eu vou estar gigante. Eu vou I estar never seen gigante. Olha esse tríceps. I never seen that. Velho, Look, olha look, esse nunca vai ver tríceps. Nothing's happening. Look, Não, nothing. ok, man, ok. Thank you very much. His arm Ah, actually looks more Deu cãibra. fat when he flex. Au, deu cãibra. How Deu was that cãibra, possible? sério, O mano. pior é que quando você flexiona o seu braço, você parece Doeu. mais gordo. Ele falou, How was that possible? Mano, para, mano, não pera um vai pouquinho. parar, Não senão- vou parar, deixa ele tirar. Não, registra o frango, It pera um doesn't make pouquinho. Registra o frango, porque eu gosto Look, yeah, look. More fat. É de incentivo que eu gosto. See, now look. É So he actually looked. Filma o corpo do futevôlei. Look. Filma o corpo do futevôlei. Aqui, ó, abdômen, Let's be honest. vácuo. Falava. Let's be honest. You can put it on YouTube. Falava. He actually looked more muscular with his shirt on, right? Olha Ele aqui. parece muito mais musculoso quando ele tá de camiseta. Usually, when you take your shirt off, you look better, right? He looked worse. He It's looks worse. fine, né? It's He looks fine. worse with the shirt Engraçadão, on. Todo mundo quando tira a engraçadão. camiseta. Olha o seguinte, olha Parece só. melhor, my você God. parece pior. Oh, it's so bad. You're gonna make people unfollow the channel. They don't want to see this. Cara, tô contraindo, tá me dando uma dor no músculo. He's losing subscribers right now. Man, Nobody wants to see this. É o seguinte, brother, se você não quer fazer You know what aí they're gonna o mais say? musculoso, não quer fazer o There's double gonna bíceps, be- não tem problema, eu também sou caveira preta. E olha que corpo Hey, gostoso. listen, no. Cê é louco, Nobody parça. cares about what Cê you're tá- saying right now. Nobody. Ninguém se People, pode estar falando look, I agora. already see somebody says, who is that fat, bald Close woman? me. Who is that Yeah, bald she- woman? Who is the woman with her shirt off on the podcast? Subiu a I live, see it. subiu a live. Ó, olha pra mim, você já foi assim um dia. Eu vou They pra never Ohio. they never Fala seen pra a ele. bald woman with their shirt off before. You see it right now. Ele já foi assim um dia. Garota careca. They say, why does that woman have hair on her chest? Pode? Ó, é o seguinte, Rodolfo. Hey, você já foi assim um dia, olha pra esse abdômen, parça. I'm just If you saying. look like this. Parça. Look Never. abdomen, parça. Probably in another Ó, life. Look Probably in another abdomen, life. No. parça. Not even another life. Chefe, quer falar alguma coisa? Não? Yeah. Você vai me ver em Ok. Ohio, grande. Oh, yeah. If I was 11 and fat, I would look like that. Pode acabar comigo, eu gosto do incentivo. O pessoal do futebol tá And amando. a female. 11 fat and a Olha, female. 11 anos, mulher e fat. Tem problema. Ó, vamos falar pra aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Você tem uma academia Emotion. Eu vou começar a treinar lá, fazer um projetão com Ah, vai você. mudar muito, com certeza. Ano que vem nós vamos pra Ohio. Alô, Fernando Marques, dá umas dicas aí do que eu tenho que tomar e vamos pra Tomar não, cima. você precisa treinar, filho. Treinar não, tô por falando aqui favor. da Black Skull, tomar direitinho, Primeiro entendeu? treina e depois toma. É isso. Gente, desse jeito, quero mandar um recado pra alguém? Não, eu queria só agradecer muito a presença do CEDRIC e a oportunidade de poder estar aqui transmitindo um pouco, né, do que este grande homem tem para contar para nós. Foi um grande orgulho. Thank you very much, my friend. Thank you, Marcelo, for the opportunity, né, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, né, por essa grande responsabilidade que é tentar transmitir um pouco do grande conhecimento que o CEDRIC traz para nós. Então, muito obrigado. Cedric, thank you very much, man. Yes. Você que está em casa aí, você talvez não esperava uma live dessa, né? Talvez as perguntas, as grandes perguntas que são feitas para os bodybuildings tenha ficado para lá, mas você acompanhou aqui uma lição de vida. Uma lição de vida. Eu gostaria que você fosse traduzindo isso, por favor. Para o povo que está em casa, a gente está se despedindo. Talvez você ficou aí com alguma pergunta no ar, mas a história desse campeão aqui vai muito além
faz parte do time da Black School. Nós, da empresa, estamos muito felizes com a sua chegada. Muito felizes de verdade com a sua chegada. E, principalmente, ganhando uma legião de fãs depois que você começou a contar a sua filosofia de vida, seu jeito de pensar e como você encara o bodybuilding e o esporte hoje. Muito obrigado, brother. De coração. Thank you very much. Well, he's thinking about what you are as a man. Yeah, I could tell. Okay, so you couldn't understand a little. So that's it. We're very happy to have you in the family, and you belong. Thank you. That's Thank it. you. Thank you very much. E você que está nos assistindo em casa, já sabe, né? Compartilhe essa live depois, se inscreva nesse canal, segue lá a Black School, Tatua Praia, Boteco do Gordo e não deixe de ajudar o Instituto Forte. Um grande beijo para vocês e até a próxima.